Just by relaxing ourselves, we connect to our inner consciousness. Today, we are all here inside the pyramid. If you get any thoughts, cut away your thoughts and come back to the breath. ಯಾವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಯಾವುದು ಮಂತ್ರ ಜಪ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇವರ ರೂಪವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೀತಿರುವ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. With the flute meditation, let us all get into the meditative state. Let us begin our Mahashivratri program with meditation. My dear friends, my dear masters, and my dear gods of India, and the rest of the world. Today, we are sitting in meditation. We are in meditation. Don't open your eyes. Be with the breath. What a great day today. A day when we are in deep meditation. Every day should be in deep meditation. 1 hour, 2 hours, 3 hours, every day we should spend with closed eyes in our chosen spot, in our own house, in a darkened room. Some nice fragrances around, nice perfumes around. In total darkness, a nice comfortable seat, totally relaxed, crossed legs, crossed feet, crossed hands, crossed fingers. No sounds whatsoever in the mouth, and no forms whatsoever in the mind. Being with the breath.
Eyes are closed, my dear friends. No thoughts in the mind. The first law of the science of meditation says when you are with the breath, the mind becomes empty. So, let us all be with the breath. The breath is the reigning deity in meditation. My dear friends, my dear masters, and my dear gods, meditation, the most important thing which energizes our body, which energizes our mind. My dear friends, don't open your eyes, come what may. What a wonderful thing meditation is. Every child, every youth,
every adult, every oldie, everybody should meditate every day. 1 hour, 2 hours, 3 hours. Please don't open your eyes.
My dear friends, my dear masters, and my dear gods, remember that we are always gods. Remember that we are masters. We create our own realities. We designed our own lives. We are ever the master of our own lives. And we are here to be friends with each and every life form. Friendship is the natural state of affairs between life forms in the whole cosmos. And every life form is a master unto its own self. And every life form is a god unto its own self. My dear friends, my dear masters, and my dear gods of India, and the whole world, we are all in meditation. Meditation means being in total emptiness of the mind. No waves whatsoever. No thoughts whatsoever. Like an absolutely calm lake. My dear friends, be with your breath. The breath is the key word. Be with the breath.
My dear friends, my dear masters, and my dear gods of India and the whole of the world. Now we are all going into meditation. I request everybody to sit quietly, either on the floor or on the chairs. If you are sitting on the chairs, kindly cross your feet. My dear masters and my dear gods and my dear friends of India and the whole of the world, now we are going into meditation. Cross your feet, clasp your hands, cross your fingers, close your eyes and be with your breath. Don't chant any mantra whatsoever. Darken your room. Switch off your lights. Bring the curtains down. Make the room as dark as possible. Switch off all cell phones and external disturbances. You can take the support of the wall, back of the chair, sit comfortably. Sit as relaxedly as possible, my dear friends. Don't chant any mantra. No sounds in the mouth. We are not Hindus now, we are not Muslims, we are not Christians, we are not anything. We are just human beings out to go into meditation. The breath is the way for meditation. Be with your breath. Normal, natural, easy, soft breathing. Don't think about your family or your society or your friends. Forget the past and forget the future. Be with your breath. In the mighty present, the mind has to become empty. That is the objective. When you are with the breath, the mind becomes empty. When you are with the breath, the mind becomes empty. When you are with the breath, the mind becomes empty. Let us sit with closed eyes for a long, long time. Let us go into meditation with beautiful music in the background. What a great thing meditation is, my dear friends, my dear masters, my dear gods of India and the whole world. Nothing better than meditation. And coupled with music, nothing could be grander than that. My dear friends, don't entertain any form. The physical form of your guru should not come in your entry into meditation. Only the breath. Only the breath. Only the breath.
My dear friends, don't open your eyes. If you open your eyes, the game is lost before you start. Don't open your eyes. Come what may. The point is to keep your eyes closed and be with the breath. You will hear nice music. Along with the music, kindly be with the breath. 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 Don't open your eyes. Be with the breath. Don't open your eyes. What a beautiful thing meditation is. Be with your breath. Don't open your eyes, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. Don't open your eyes, my dear friends. Today is a great day. We are all in meditation. No thoughts whatsoever.
The first great law of meditation says when you are with the breath, the mind becomes empty. When you are with the breath, the mind becomes empty. Don't chant any mantra. Don't bring in any Rama or any Krishna. Be with your breath. What a wonder! What a wonder! We are in deep meditation. No thoughts whatsoever. The mind is empty. Be with your breath, my dear friends.
Last 10 seconds. Slowly come to your conscious states. ಕೊನೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 10 9 8 7 6. You might keep both your hands on the eyes for 5 seconds. ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. 5
4 3 2 1 0. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಹುದು. Might slowly remove your hands and open your eyes. A huge round of applause for this beautiful guided meditation. ಅಷ್ಟೇನಾ ಸೌಂಡು? All right. Welcome you all back to this world again. Every time we meditate, with that relaxation, we connect to so many energy points. We raise our energies. We increase our consciousness levels. And with everyday practice of meditation, that becomes a habit. As we eat every day, as we sleep every day, as we bath every day, as we go to office every day, meditation also to be done every day. One meditation for Shivratri will not bring a sudden change. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. Shall we now see a video of what happens when we change our thoughts? Let us listen to Mahashivratri ji of how we can change the world around us by changing our thoughts. Please switch on the screen. In meditation, we are back screen on. In meditation, we are cutting down the thoughts. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಿರೋ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಿಲ್ದಿರೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬೇಕಿಲ್ದಿರೋದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಥಾಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋ. Yes, everything is psychosomatic. Yes, sir. The whole world is psychosomatic. The whole manifestation is psychosomatic. Begins with the psyche and ends with the soma. The beginning point is in the psyche, the end point is in the soma. This is what everybody has to understand. The whole world has to understand. Psychosomaticity. That is what is spiritual science. That is what is enlightenment. Nothing else is enlightenment. Psychosomaticity is the enlightenment. Psychosomaticity is the spiritual science. Everything begins with the mind and ends with the body. The mind is the psyche. The body is the soma. Psychosomatic. Everything begins with the mind. Everything means everything. There is nothing more to understand. Nothing more to understand. When you understand this, you understand everything. All the physical conditions are because of the mental conditions. All the physical realities are because of the mental realities. If you want to change the physical reality, change the mental reality. Change the thought.
That's all. You don't need to change the world. Change the thought of the world. The whole world has changed. Keep the worldly thinking in the same way. Keep the world in the same way. Change one thought about the world, then you have changed the world. Sitting at your home, you can change the whole world. Psychosomaticity. Huge wave of psychosomaticity. ಈಗ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಸೈಕೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಸೋಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಬಾಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನೋ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆಯೋ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ, ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂ ಇಯರಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಉಗಾದಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆನ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಖುಷಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿತ್ತೋ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ದೃಢವಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ನನಗೇನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪತ್ರಿಜಿ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೈಟ್? ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಶಿವಸೂತ್ರಾಸ್. ಇವತ್ತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಶಿಬಿರ ಶಿವಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಧ್ಯಾನನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7 to 8 ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್, 8 to 9 PM ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 9 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Q&A. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ us on the stage. The huge round of applause. So Sagar sir has been with PSSM and Patriji for the last 20 years. And his way of understanding spirituality and spiritual science and his way of sharing is
a beauty I can tell. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, and many times we understand about the physical and the model technical world. So Sagar sir has a beautiful technique of amalgamating both and giving it to us in a very simplified manner. And today let us listen about Shiva Sutras from Sagar sir. Yeah. So Namaskara. Good evening. Happy Shivratri to everybody. Happy Shivratri. So, all right. So today is Shivratri. What is the significance of Shivratri? We'll have a talk in Kannada by Suresh Kalburgi sir later in the evening. But today we're going to talk about something related to Shiva. And Shiva Sutras is what I'm going to talk about. How many of you have read or heard Shiva Sutras earlier? Some of you? Yes, 3 or 4 of you. Very good. So I'm going to talk about what is Shiva. Who is Shiva? So all of us know Shiva as a deity, right? So a lot of us know Shiva as a deity. In fact, today when I was coming on the way, several Shiva temples, there's a huge line outside, right? And I'm sure some of you probably have been there or will go there later. So Shiva is a form that represents consciousness. So I'm going to talk about consciousness. Shiva is consciousness. Shiva is universal consciousness, right? So that is what I've titled this as Joy of Consciousness. So before I begin, so I want to kind of talk about how Shiva Sutras originated. Shiva Sutras, you must have heard of a lot of sutras, the Brahma Sutras, Shiva Sutras, Yoga Sutras, right? Several scriptures of yogic wisdom. So Shiva Sutras belong to the Kashmir Shaivism school of philosophy. And there's a legend how this came about, right? There's a legend that says in 8th century CE, 8th century is what, maybe 8 or 800 or 700 odd, right? So Lord Shiva appeared to sage Vasagupta in a dream and told him to go to a particular rock, which is now in the Dachigam National Park near Srinagar. So he went there. The moment he touched, the rock turned over and exposed a set of sutras, which is what exposed a set of 77 sutras written in Sanskrit. And once he read through all that, the rock turned over and it's still there. Though people, when they visit, they can see the rock but not the sutras. So Vasagupta then came about and wrote all that, and which is what is called Shiva Sutras. And what is a sutra? Sutra is nothing but a thread of information, right? A thread of information. Some of you might have, one of my favorites is also Yoga Sutras. It gives you like 2 or 3 words in Sanskrit and then gives an explanation of each word in multiple sutras. Some of you must have heard about Facebook threads, and there is, where is it? Substack also has threads. So threads is basically a thread of information. One concept and that explanation. One concept and then one explanation. So similarly, Shiva Sutras is a set of several threads around consciousness. So there are 77 sutras in 3 chapters. If you look at it, chapter 1 is 22 sutras, chapter 2 is 10 sutras, and chapter 3 has 45 sutras. So we are not going to cover all the 77 sutras in this 1 hour. So we're going to I've taken a gist of the Shiva Sutras, which is around 10 insights. Just to look at 10 principles or 10 insights. All right? So the first one, the foundation. It starts with, this is the first sutra. It starts as consciousness is your true self. Patriji always keeps, there's a wonderful quote by Patriji that says, consciousness is the fundamental verity. We are all consciousness. Yes or no? We are all consciousness. What do I mean by we are all consciousness? You can all see your body. You can all see your face. We all wear a lot of dresses, right? So what do I mean by we are all consciousness?
We don't exist without consciousness, right? So you're all seeing me. You're all listening. There is some sound waves going into your ears. There's some processing happening, right? There is some, just like a computer needs power to kind of show you things on the screen. For example, all the screens need power to show the letters on the screen, right? That screen or the power is what is consciousness. The moment we lose consciousness, what happens? The body dies, right? The consciousness is that electricity. Consciousness is that life force each of us has. And our true identity is not the body, not the mind, or the personality, or the title that we have. It is consciousness. So, a lot of us, as we get into spirituality, we come to understand. Earlier we think, I am the body. I need to be good. I am Sai Kripa Sagar. I need to be good. I need to talk in a certain way to impress people. Or I need to talk about a certain subject. But over time, we understand that the I that we talk about, I is different from who we are. That is why Ramana Maharishi talks about, right? And a lot of spiritual science texts talked about, it's about inquiring, who are we? Who am I? I am not the name, I am not the title, I am not this body, I am not this whether I am a male or a female, right? But the I is nothing but that consciousness in which we are. For example, all of you just look at my hand. Just look at my hand for a couple of minutes. See what I am doing with this. What happened? You are all observing my hand. You are all observing my hand. During that time, was there any thinking? Was there any thinking? Not much. You are just closely observing what I was doing, right? That is consciousness. That observation is consciousness. That awareness, you are aware of what am I doing with my hand, right? So you are not thinking. It's the time is too short. If I kept my hand for a bit longer, then you must have started thinking, what is he going to do with this? Thoughts are not consciousness. Absence of thoughts is consciousness, right? So, and Sanskrit word, we call it as Atman, Atma, all that is consciousness, right? So we are the awareness that watches the thoughts. That is why, okay, all of us just now finished meditation. What are we doing in meditation? We were observing our breath. We were observing our breath, yes or no? How many of you are observing your breath? Yes. So we are observing the breath. Who was observing the breath? Who was observing the breath? When I say we, right? So that awareness, that consciousness is what is observing the breath. And suddenly you saw some thoughts coming in. You saw some distractions coming in. Maybe it was cold, maybe it was warm, whatever it is. All those thoughts, you're observing the thoughts and then you're coming back to your breath again. So you are not the thoughts, you are not the breath, you are not the body. That observation, that awareness is what whom we all are. That is what life is all about, right? And just as a screen, for example, this is a blank screen and then whatever we are projecting on it gets shown. You go to a movie screen has a lot of images, violent images, wonderful romantic images, right? Colorful images. But the screen doesn't get tainted. The screen is always white or whatever color. Your TV screen could be any color, right? It doesn't get affected. Though whatever gets projected on it gives rise to multiple emotions in us. Similarly, our thoughts and emotions are all happening on the screen of consciousness for us. The way I am speaking, the words I am speaking, the way I am moving my hands, all these are away from consciousness, right? So our thoughts are not our consciousness, our words, our emotions, our feelings, me, myself, or the title is not consciousness, right? Consciousness is the fundamental basis on which all these come up.
So that's the first sutra. And then Shiva Sutras explain a lot about why we are not conscious of things. What is happening? Now this last is consciousness. Yeah, got it. All right. So the second sutra talks about Jnanam Bandhaha, knowledge is bondage. We've all heard knowledge is power. How many of you have heard knowledge is power? Yes, we all heard knowledge is power. Knowledge is freedom. Knowledge liberates. And suddenly the second sutra says knowledge is bondage. What does it mean? What it means is limited knowledge is bondage. Again, you can attune to a lot of Patriji's videos also. What is limited knowledge? Limited knowledge is the knowledge that I am my body, I am my thoughts, I am my title, I am my whatever, I am my thoughts and my emotions, I am the role that I am playing, whether as a parent, whether as a person working in a company, or whether as a trustee of this place or as a speaker. I am not all this. These are all the roles I play, right? The limited knowledge is basically the knowledge of ego. But the moment we think that we are our ego, I am making things happen. The moment we think that, that is limited knowledge. And that limited knowledge is bondage, right? And because we are thinking, I am my body, the body will die at some point of time. So the ego always fears death because body dies. So ego always fears death. It always fights for your safety. Anybody passes a remark, immediately it says, no, you should defend. Anybody says something about it, immediately the ego starts ruminating, oh my God, I shouldn't have done that. It starts regretting. All these negative emotions are part of what is the ego part, right? And the other aspect of limited knowledge is a sense of separation. You look at it, all sutras, all spiritual practices talk about oneness. You must have heard about oneness. All of us are one. But limited knowledge or the ego self always looks at us as separate people, separate beings. You are different, I am different. But an enlightened master always knows everything is one. Consciousness is one. Plants, animals, all plants, animals, human life, everything is one, right? And all humans are one. So that oneness consciousness is the ultimate consciousness, but the sense of separation and fear of death gives rise to aversion, gives rise to raga, what is, I like something, I don't like something. So all of us have likes and dislikes, right? So we have desires. I like that particular sweet, I don't like a different type of sweet. I like to be comfortable in a climate. I don't want to be too cold. I don't want to be too hot. So a lot of attachment and aversions. And because of that, because of fear of death, we start accumulating name, accumulating fame, accumulating money. Then there is whole thing of my and others keeps coming. And like Buddha says, the whole suffering happens because of that sense of separation. Each of us need to accumulate a lot. Each of us need to have an identity of my own. Only then I can live in this world. The moment that thought comes up, then we all strive to make sure we preserve that identity. We preserve the fame. To do that, we do a lot of drama, a lot of games, right? So, limited knowledge creates that bondage. I, me, mine, my family. Whereas the true knowledge liberates. True knowledge is about all of us are one, all of us are consciousness. If you look at it, all great philanthropists, all great industrialists, all great masters, enlightened masters, right? They don't consider themselves separate. They all together one. Patriji is a classic example, right? He goes around, moves around with everybody. He doesn't sit on a high pedestal where everyone need to pray to him from far off. So he's a lot of enlightened masters, right? So we will talk a little bit more about. So true knowledge that liberates, frees us is we are all one. We are all one consciousness. There's no sense of separatedness, right? So that's insight number 2, right? So consciousness, and then it is taking time.
Can you move the slide? Yes. So what is causing this illusion of separatedness? You are separate, I am separate, this whole world is kind of causing illusion, right? So Shiva Sutras goes deep into, you all have heard about Maya, illusion. You all heard about Maya, the world is Maya, Maya illusion, right? That Maya is caused by 36 elements, the Shiva Sutras say. 36 tattvas or 36 elements, right? So, for example, things like limited identification, I am this particular individual, the role. Then there is vidya, limited knowledge, we just talked about. Then there is raga, dvesha, the attachment and desire. Limited time. Time also causes that sense of separatedness. How? Because our mind is always thinking about the past or thinking about the future, right? Time. And then there is space. This is my space, there is limited space, there is not abundance. So all this causes, Maya causes all these kind of illusions. And apart from that, the 5 elements, right? The ether, air, earth, water, and fire. These 5 elements, 5 gross elements. And then there are 5 subtle elements, right? There are the 5 senses, the 5 tanmatras, and 5 forms of Shiva, Ishvara, Shakti, Shiva, Shakti, Ishvara, and then there are a couple of more there. These are all like consciousness. They are like Shakti is energy, Shiva is consciousness, and then there is this knowledge of knowledge, will, and desire. So each are different forms through which the illusion is created for us, right? And mind components, Mano, Buddhi, Ahankara. So they are also part of this 36. Sense capacities, actions, 5 organs of action, right? And all the gross elements. So all these 36 elements create this whole world. And who created this world? Who created this Prakriti? Who created all these differences? It again came from consciousness. It again came from Paramatma, right? So all these have an element of consciousness, but they create this veil of this wonderful illusion of separatedness, right? And the point here is, when you are practicing meditation, when we need to understand we are consciousness, we will have to go past these 36 layers inward to feel that we are consciousness, right? So you have to go past the elements, our senses, our Mano, Buddhi, Ahamkara, right? So all those, that is why it's a long process. That is why you have to do long hours of meditation, long sadhana for us to go back in. In a scientific term, in a neuroscientific term or a psychological term, we say we are all programmed. For us to let go of all the programming, we have to go deep into meditation, right? So meditation and other practices. So this is insight number 3. What causes that illusion? There is this 36 elements or 36 layers that cause illusion. The moment you notice each of these an illusion, hey, that's not real, that's not real, that's not real, right? A lot of these philosophers, Ramana Maharshi and J. Krishnamurti, they all talk about they're not real. They're more cognitive. They don't come the meditative way. They're more cognitive. This is not real. Remove, right? So, and then you come to the what is real. The real is consciousness. That is Shiva. So the 36 tattvas create this whole illusory world. There are a lot more sutras in Shiva Sutra that you can read more about how these elements are created, right? And another beautiful insight I got from Shiva Sutras is this 36 layers that you see, right? And they all relate to the letters in Sanskrit, in the language of Sanskrit. How many of you have read or studied Sanskrit? Yes, 1 or 2 people, yes. So Sanskrit, there are 50 letters, 16 vowels and 34 consonants. Each of those are called matrikas. In this, matrika means it's a divine mother, because each of them carry a vibration. Each of them carry an energy. And those 50 letters encapsulate those 36 elements that I spoke about. So if you recite a mantra in Sanskrit, all those mantras in Sanskrit, they pretty much talk about, they touch upon one or more of those 36 elements of illusion that we talked about,
right? So 50 matrikas, each letter is a cosmic vibration. And the 50 matrikas map to the 36 elements of creation. And every mantra has a precise frequency, the way you recite it, right? So every mantra has Sanskrit letters, and then every Sanskrit letter has a rational frequency, right? That's why I say mantras like Gayatri mantra is very powerful, because they touch upon certain set of frequencies which cause a change in each one of us, right? So the relation to Sanskrit letters and the 36 tattvas which created the world is absolutely wonderfully given in Shiva Sutras. But what is the supreme mantra? The supreme mantra is the sound of your breath, right? You must have heard about this. So as you inhale, it makes a sound so, and then as you exhale, it makes a sound hum. So hum. There's a meditation also on that people just practice so hum, so hum, so hum, right? So the supreme mantra is the sound or vibration of your breath, which is what we are all practicing as breath mindfulness meditation. So every thought has a vibration, right? Every letter that you speak is a vibration. And we are all energy bodies, that we all know, right? And then every time a thought, like Patriji said, thoughts create your reality. Every thought, every emotion has an influence on our body, psychosomatism as well. So if you look at it, our supreme mantra, breath, we breathe 21,600 times a day automatically. Our breath is chanting the supreme mantra, Soham, 21,600 times. But the problem is we are not aware of it. We are not conscious of it because we are lost in our world. And the key thing is you need to bring awareness to your breath. The moment you bring awareness to your breath, a lot of things happen physiologically. Physiologically, a lot of things are different, right? So that is insight 4. Can you move the next slide? Yes. There is another sutra. How do you get over? How do you move from the bondage to freedom? How do you move from limited knowledge to true liberation, true knowledge? How do you realize you are consciousness? Right? The guru is the means. Guru upaya. Guru is the means. Right? So there is an external guru who always points you to the internal guru. There are two gurus that are continuously helping us. Right? So there is an external guru. External guru could be a teacher, could be a book, could be a chance remark by anybody. It could be anything, any pointer. But ultimately everything will point to something in your consciousness. Right? Something that you need to do. So that's the internal guru. Right? If you look at it, for us, the external guru has been Patriji. Next. Click. Okay. But next external guru has all been Patriji. Similarly, each one of us has our own gurus. Right? A family guru, social guru, a community guru. Ultimately, everybody give you some tool, right? And then most of the time it is an external tool or a ritual which may not be as useful. But the moment they point you to insight, hey, you are not separate, you are consciousness. How do I realize consciousness? And the way Patriji has taught all of us is internal guru. Right? What is the internal guru? The breath. Again, Patriji's very popular statement, breath, your breath is your guru. Your breath is your guru. The breath regulates your physical body, your energy body, your mental body, and your intelligence. So just observe your breath, be with your breath, and breath will take you wherever you need to. It gives you that immense knowledge, right? So breath is the most accessible internal guru. Kashmir Shaivism has a couple of other books, other scriptures that talk about. One is called the Vigyan Bhairav Tantra. I don't know how many of you have read it. So it talks about, it gives 112 meditations. Vigyan Bhairav Tantra talks about 112 meditations. Music is a kind of a meditation. Dance is a kind of meditation. Right? Reading is a kind of meditation. It talks about 112 ways to meditate. In the end, it says the final technique. So Vigyan Bhairav Tantra is a dialogue between Shiva and Parvati. So
Parvati asks Shiva, give me a set of ways where someone, any individual, can attain true freedom, attain true liberation, attain true knowledge. And then Shiva talks about 112 ways. And in the end, again Parvati asks, is that all or is there anything more? Then Shiva says, there is one technique that is supreme amongst all of these, considered supreme by Shiva. He says, listen to the sound of your breath, which is what we heard earlier. The sound of your breath. Right? So the moment you listen to sound of your breath, that is another type of meditation which takes you into your supreme consciousness, which makes you realize who you are. Right? That is true knowledge. So the guru within, breath is your own guru, which is what Patriji has always told us. We all use our breath to kind of, we all know scientific term, neuroscience now talks about the more aware and conscious you are of your breath, it heals a lot of things in your body. It brings relaxation, it kind of calms your mind, your brain waves change from beta to alpha to theta to delta, right? So brain waves slow down, it releases a different set of neurochemicals, it releases a set of hormones that make you feel good, it releases the right neurochemicals to talk about, right? So right neurochemicals to heal your body. So a lot of things happen. So that is what the breath heals you. The breath allows you to connect you to intuition. The breath allows you to cleanse all your past karma, all your emotional baggage. A lot of cleansing happens and it connects you to your intuition by allowing you to be in your present moment. Another thing is when you are with the breath, you are not thinking about the past or thinking about the future. So that's the beauty of breath. Breath always happens in the present moment. You don't worry about a breath that happened 2 minutes ago or a breath that is going to happen. We never worry about it, right? The breath continuously happens. So that's the beauty of how you use the breath as a tool to kind of realize who you are and understand your consciousness. All right, next slide. Yes, the other tool, so we saw the guru, and then we saw the breath as one of the tools. The other insight, what Shiva Sutras talk about is wonder, amazement. How when you are in wonder of something, when you are in awe of something, you feel that consciousness within you. How many of you have just, when they see a wonderful sunset, when they see a wonderful beach, wonderful mountain, how many of you have seen it and experienced that sense of stillness? How many of you have seen it? Yes. So when you see those wonderful awestruck scenery, there's no thoughts during that time, right? So you're just wow struck by it. Similarly, it could be, it doesn't need to be a scenery. You don't need to head out of Bangalore or any place, right? Just walk around this campus. The number of trees that we have, the number of flowers they are, number of colors they are, you just look at it with full presence. You'll feel that joy. You'll feel that joy. And similarly, you just a kid playing. How many of us have really looked at a kid or felt how wonderfully a small baby is playing or a small kid is playing, right? So you look at that wonder, you're so wonderstruck. Suddenly the way they speak, the way they act, it gives us joy. So those are all tools for us to kind of connect back with our consciousness, connect back, let go of our separatedness, right? So Buddha says those who are awake live in a state of constant amazement. So you always need to be, that is why a lot of people travel. Why do they travel? They want to look at new things, new cultures, new places. And every time they look at new places, there is an energy upliftment that happens. It doesn't need to be any tirtha sthal or tirtha sthan, right? So it doesn't need to be a holy place. Any place, anything that is full of nature, full of wonder, gives you that energy upliftment, right? Or how many of you have watched a great movie or listened to a great musical performance? You yourself get connected to that and then lose yourself in that. So those are all tools or occasions of wonder or amazement, right? You notice beauty in ordinary things. Spontaneous gratitude, right? That again gives a sense of joy.
You're grateful for the wisdom. You're grateful for the food that you had. You're grateful for the person you're speaking to, right? And just joy, bubbling joy without any reason. Joy is another key factor. According to Buddha, joy is a key factor of enlightenment. You need to cultivate joy, and which again happens as we do our practice of meditation. In deep states of meditation, all of us have a smile on our face, right? We feel a sense of joy, feel a sense of bliss in our body, right? So that brings joy. And then a lot of times you must have felt you must have been bothered about something. And then suddenly one friend or one book or something would have come and give you one statement, and immediately your perspective shifts. How many of you have felt that way? Yes. So immediately a perspective shifts, and then suddenly you let go of all that thinking, and then you look at it at a new perspective. That's a sense of joy. That's a sense of wonder. What happened? Somebody just mentioned something and it changed my perspective. I was thinking wrong. Right? Immediately there's an upliftment of energy. So joy, wonder, living in constant amazement. So that is why we need to kind of go to those concerts, go to those dance performances, go visit all natural spots. Anywhere you're connecting to that wonder, you feel a sense of joy. That itself is meditative. So joy is a natural state of consciousness. Every time you connect to your joy, you are with your natural state of consciousness, right? So that is living in constant amazement. Next slide, please. I don't think it's working. So the sutras also talk about a great sacrifice. The sacrifice is letting go of your body. What does it mean by letting go of the body? It's not going and dying or burning ourselves, right? It is about letting go of that knowledge or the limited knowledge of feeling that I am the body, right? This sacrifice, the thing that we need to sacrifice is that notion, is that thinking that I am this body, right? I am this name, I am this role. So we need to let go of it. The moment we let go of that attachment to the body, a lot of suffering ceases. For example, let us say two situations, right? One person is having a very serious headache. One person is having very serious headache. The person identifies it with the headache. Oh my God, why am I feeling this headache? This will not go for another 2-3 hours. I can't do anything. I don't know why I am getting that, right? And then I don't know how to stay on the next 2-3 hours with this headache. So the person identifies with this and he thinks, because of the headache, I am not able to do anything. So the headache is part of that particular person. So that is identifying a lot with the body. And then this whole mental chatter creates that suffering. Buddha talks about 2 arrows. Buddha talks about 2 arrows. Every time there is a pain, that is the first arrow. There's a physical pain or a mental pain. Somebody has passed a remark, that's the first arrow. You go and hit your knee or a toe against something, that is the physical pain. That's the first arrow. But suffering is not caused by that pain. Suffering is caused by the second arrow, which is what we create. We create through our thoughts. Oh my God, that person passed a remark. How can he even tell that? Am I not that competent? I feel bad. All these extra thinking is a second arrow which causes suffering. Similarly, suppose you fall down or suppose you hit your toe somewhere, there is a physical pain. But then immediately there is this mental pain. Oh my God, why am I always hitting? It's hurting. I can't walk. But all these other thoughts are the second arrow. That creates suffering. That is because we attach ourselves to our mind and our body. The moment we let go of it. In the same headache example, let's say a person who has an headache, he says he sees headache as just another pain. It's not impacting my functioning. I see headache as just a pain, just like I have a pain in my knees or pain in my elbows. So I see that. I observe the pain. Again, Buddha's teaching is also the same, right? So anytime you have a pain or a discomfort, you bring your awareness and attention to that particular point, right? Then all your focus, all your awareness at that point,
then slowly you will see the pain starts disappearing, because you don't associate it with the pain. The moment you get identified with the pain, then you become the pain, the whole body. Even if the pain is one part, the whole body starts paining. So disassociating oneself with the body is very, very important, and we've seen that with Patriji's example as well. Some of you know, during the last few days, he never wanted to go to the hospital because he knew he was not the body, right? So when we realize that we are not the body, you don't give importance. Having said that, it doesn't mean we need to take care of our physical appearance. It doesn't mean I need to exercise. It doesn't mean I shouldn't be taking the right food or bothering about the body. We still need our body to be hygienic. We still need our body to be functioning for us to realize the purpose that we are here for. Right? Only thing is we are not attached. That attachment to the body, I am my body, disappears. So fear of death dissolves, right? And then the attachment fades. Then we start experiencing pain without that suffering, pain without the second arrow. Pain without the second arrow. So you just observe the pain and the pain sleep goes away. So when we care for the body without being enslaved by it, that gives us a lot of freedom. Anything that you observe, we are observing our breath, right? Anything that you observe means that is not part of you. Right? So I'm observing this, I'm observing things, they are all not part of me. Similarly, we observe our thoughts, we observe our breath in meditation. So they are not me. Who is the person? What is observing is what we are. What is observing is what is consciousness. Right? So it talks about body is the offering. How do you get that ultimate knowledge of consciousness, of feeling you are the Shiva? You need to offer your body. When we say we need to offer our body, it's not the physical body. It's the perception, it's the thought, it's the idea that I am the body. See, I am not the body, I am not the mind, I am that consciousness, I am that Shiva. Right? That is what the sutra talks about. Okay, it's all right. So the next set of sutras talk about, some of you may be aware of this, right? So there are 4 states of consciousness, 4 states of awareness. Waking state, all of us are awake right now. All of us are awake, listening to me, listening to everything, right? This is the waking state. Then there is dream state. All of us dream when we sleep. There is a dreaming state, right? Some of us remember our dreams. Some of us go do wonderful things in our dreams, right? So dream state, swapna. And then there is deep sleep, right? From waking to sleeping to dream state, and then there is deep sleep, which is what is susupti. So in deep sleep, there are no thoughts, no dreams, no awareness of anything, right? And then, so these are the 3 normal states all of us are: waking state, dream state, and sleep state. This is something common for everybody, right? But in the background of all this, the consciousness that you are, that is happening, waking is happening, the consciousness on which dreams are happening, the consciousness on which the sleep is happening, is called the 4th state, which is called the Turiya. This is the witnessing consciousness. All scriptures, again, right from Bhagavad Gita, talk about witness consciousness. Right? So you keep witnessing everything, witnessing nothing but observing. I just spoke about observing, right? So the witness consciousness pervades all 3 states. And the sutras say a fully liberated person never loses awareness. They are even aware in their sleep. They are aware of deep sleep. All of us lose awareness in deep sleep, right? So we are totally unconscious. But even then, if you are aware, then you are slowly understanding what consciousness is, right? So for example, we say meditation is nothing but conscious sleep, and sleep is unconscious meditation because of the way the thoughts get numbed down. So the moment you are also aware in sleep, then you are in that meditative state throughout. Again, meditative state is nothing but that aware state all through all the 4 states, right? So he says, when becoming the chief of heroes, there's a word that sutras use, right? So when do you become the chief of heroes? That master, Patriji talks about be a master. When do you become the chief of heroes?
You become a chief of heroes when you are in that aware state throughout, 24/7. It doesn't mean you don't sleep. Body needs sleep. Body sleeps. All the physiological functions shut down. But you still are aware that you are in deep sleep. You are aware that you are dreaming. You are obviously aware that you are waking up because when you are not in the past or the future. So 4 states, the sutras talk about 4 states of consciousness, and the 4th state is what is that background awareness that all of us have. Mahashivratri, lot of people wake up all night. Now do you understand the reason why people try to wake up all night? Because they're trying to be conscious all through the 24 hours, which is what the 4th state talks about. They're trying to realize Shiva in the Turiya state, right? Because most of us, when we sleep, we go into that unconscious realm, right? We want to be conscious all through the 24 hours, all through the night. And that is why Mahashivratri is always celebrated as people stay awake. Could be song, could be dance. Here it's about meditation. A lot of people do kirtans, bhajans. They stay awake. Why? Because they want to be with that Shiva. They want to be with conscious all through the night. Right? So that's the essence of why. The moment you are conscious in all the 4 states, all the 3 states, then you are becoming like Shiva, becoming aware of everything. So a fully liberated person never loses awareness. Awake, dreaming, or in deep sleep, the witness is always on. The power is always on. Right? I know exactly what is happening. Right? So that's the 4 states. Next slide, please. Yes. And we all know this transcending duality. There are a set of sutras that talk about pleasure and pain, which is what keeps us in the illusion of separatedness, right? So, likes and dislikes. I like something, I don't like something. The moment you go beyond, transcend that, we get into the equanimous state, which is what is the ultimate state that meditation takes us to. Beyond pleasure and beyond pain, right? Pleasure happens, pain happens, yes, I take it, but I'm not attached to it. I'm not craving for it. I get that wonderful meal, I say thank you. I get that not so wonderful meal, I say thank you, at least I got that. I get to meet a wonderful person, I say thank you, right? So we are all okay with everything. The moment you are okay with whatever is happening, again, it's not that dullness. It's about that energetic okay, right? You're happy, the joy that we talked about, you're happy about something. The moment you express happiness at everything that happens, right? Whether it's something that you like or something you don't like, then you are in that state of equanimity, which is what, again, all spiritual practices, the goal is to kind of help you cultivate that equanimity. So we are in this trap of limited knowledge, chasing pleasure, avoiding pain. More money is more pleasure, less pain. Fame is more pleasure, right? Similarly, all this is kind of never-ending cycle of craving and aversion. And pleasure and pain are a cycle, like day and night. The moment you see this as happening to consciousness, not in consciousness, you see that as separate from awareness, you see that as separate from consciousness, then you are no longer attached to it. It doesn't stick to who you are. Just by feeling good doesn't define me as a person. Just by feeling bad doesn't make me less of a person, right? So the moment you are beyond those extremes, beyond those pleasure and pain, then you are in the equanimous state. It is possible for all of us, right? We are in this practice of meditation, we are in the spiritual practice. If it was not possible for all of us, no guru would be teaching that to us. And again, it is all possible for all of us as we do our work, as we continue to do our work, right? So, for example, let's take an example of a person who is a marketing executive, right? If that person, obviously every person has a goal in the corporate world, right? Marketing executive has a certain set of goals, sales executives have a certain set of goals. So if I take that to heart and say that is what defines me as a person, then it causes a lot of pain. I hit the target, I am happy. I don't hit the target, I'm always anxious. And then I avoid everything that doesn't accompany or doesn't make my goals come true,
right? So that is a sense of separation. You are so into the body, so into the role, so into the, you are trying to create, trying to make things happen, which is your effort, which is your ego's effort, right? It is going to be painful. Whereas there is other person, same marketing executive, who thinks consciousness is making me do all this, right? So I am playing the role of a marketing executive, but I am not defined by the goals. I have certain things to do, right? Certain things to work. The moment you are not attached to it, you are not defined by it. The moment you are not defined by it, then things will happen smoothly, right? There may be a glitch, maybe one target missed, one customer missed, but then you always find another customer. There could be a better customer instead of you wasting time. Universe works through you. Consciousness works through you to make sure you get what you want or what you signed up for. That's the beauty. That's the beauty of consciousness. We all think about if I let go of things, how does it even work? I need to put my effort. The beauty of meditation, beauty of consciousness, beauty of spirituality is once you reach a level of energy or consciousness, things start happening by themselves. And people will think, the beauty is the people will think you did it. The people will think you did it and you get all the credit, but then all the credit doesn't go to your head. You say, thank you, it all happened. It all happened. We've seen that in several instances, at several projects in Pyramid Valley, several projects in PSSM. I personally have realized that in my work, a lot of magical things happen. And every time something happens, I used to go and tell Patriji, this happened, this seems so magical. I'm so thankful this happened, sir. Then Patriji just smiled, always smiles. And then later you realize that is how life should be. Life should be magical every moment. We shouldn't be putting in all our effort, all our head, heart into something that we want to gain, want to manifest, right? Life continues to happen the moment we are with our consciousness. That happens when we are equanimous, when we are paying attention to every moment, when we are paying attention to every joy. So lastly, so these are all the tools. We saw what is consciousness, what prevents consciousness, our limited knowledge, right? And the 36 tattvas, the 36 concepts of Maya, which is created by consciousness. And we saw several tools, right? The guru, in our case, is the breath. The mantra is the breath. We saw joy, wonder is another tool, right? And then we saw equanimity, transcending duality is another tool, right? So next slide, please. So insight 10. When we are in that mode of away from suffering, so don't look at liberation as moksha, liberation as enlightenment. Just think that liberation is nothing but if I am not suffering. Liberation is absence of suffering, just like Buddha talked about. Enlightenment is nothing but freedom from suffering. When we are free, when we are conscious of what we are, there's a sense of joy. That's the joy of consciousness, right? Liberation, when we are in the joyful mode, it radiates to all, right? And you know, Patriji keeps talking about it and a lot of masters talk. When you are meditating in your home, when you are the only meditator in your home, right? Sometimes we think other people also should meditate, right? But the thing is, when you are meditating, you are automatically radiating that level of energy which has an influence on others. So similarly, some person who's radiating joy, who's in that state of joy, automatically radiates that energies to all others. Lokananda Samadhi Sukham. The bliss of Samadhi is the bliss for the whole world. Bliss of Samadhi in the sense, absence of thought. Absence of thought means consciousness. The bliss of consciousness is a joy for everybody. That's when we become Shiva, right? You don't become like God, you become God. Patriji's again, you are all gods. Patriji's wisdom talks about it, right? We are all gods. When do we realize that? When the mind is absent, when those tattvas go away, when the mano, buddhi, ahamkara, everyone die, everyone becomes silent, right? That is when we realize who we are. And that is when we experience oneness. Kevali, Shiva Sutras talk about Kevali, the only one. On liberation, you will find you are the only one because we are all one. That oneness consciousness, which is again is Shiva, right? One consciousness appearing as everything. Now we know the science. Why is
the world because of the illusory nature of 36 tattvas, right? And all things are interconnected. Oneness means we are all part of one, means everything is interconnected. So the joy, peace and love radiate outward. So an enlightened person can choose to leave the body or stay. If you look at it, most of the enlightened beings, including Patriji, Buddha, a lot of people, so they stay to serve others, to uplift or elevate the consciousness of others. One classic example, Mother Teresa, right? I'm sure all of you know about Mother Teresa, right? The way she lived and served the downtrodden, helping the lepers in the streets of Kolkata and the slums of Kolkata, right? How selfless she has to be. And similarly, there are a lot of examples. We probably know people closer to our home, right? Closer to our place, who do those selfless service, right? So that is the way you contribute. You become one. You kind of realize that all of us are one. When we realize that, we start doing seva, right? So our journey begins from, first the fact that you're all here celebrating Mahashivratri, celebrating meditation means we are in that midpoint. We were in the journey begins, I am separate, I am suffering, I want joy. And now we begun our journey, we begun our sadhana, meditative practice, or it could be any practice, right? Then we slowly get to understand I am that witnessing consciousness. What do? You step out of here, everywhere you see things as they are. You don't immediately form interpretation. That is witness. What does a witness do? Witness sees things as they are without adding any colors, right? And then as we continue our journey with witness consciousness, over time we get to a point where we are all one. I am the one with all. My joy is universal joy, right? And how does it translate into our everyday life? Let us say there is this person, there is a CEO or any officer, right? Let us say is a teacher. Let's say an example of a teacher. If a teacher or a professor thinks that professor or the teacher title is what I am, he feels he's defined by that. I need to teach well. I need to uplift the students. I need to teach well. I need to get a good name. I need to get promoted. I need to be recognized as the best teacher in the world. If that is the play during his work period, right? He's always identified by the teacher. The moment you say you are not the teacher, he'll die. So there are certain set of people like that. They live their life as a teacher, identified as a teacher. When they retire, what happens? When they retire, they lose their identity of the teacher, right? Then they start feeling bad, feeling sick, they're no longer engaged, right? Because all their identity was tied to that concept of teacher. And the moment it got lost, they're not able to do anything else. Because they didn't see the teacher as a role that they are playing. Let's assume another person who is a lot more conscious, who thinks their teacher is a role I am playing, but I need to do my best as a teacher. So I help students, I do this and all that, but then he's no longer associated with that role of a teacher, but he understands what teaching brings to the students. He understands his own energy upliftment through teaching others, through the wisdom that he is departing. He understands how he is good at guiding students, right? So after retirement, what does he do? He does things on his own. He continues to do that. He continues to teach. He continues to mentor. He probably will take tuitions, or he does anything nowadays, a lot of online. So that is how. So same thing, a CEO. If he thinks I am the CEO, the moment the CEO role goes, then I need to die, right? So then I don't know what to do. I'm so identified. But the moment I'm keeping the role away from me, right? I'm playing the role of a CEO now. It could disappear any time. But I have that qualities. What are the qualities of a CEO? I'm a leader. I mentor. I plan. Right? I tell people this is what we need to do. This is what we need to do. How do we implement? Then the moment I let go of it, also these qualities will continue in my consciousness, and I will probably mentor people. I'll probably help other CEOs. I'll probably help other leaders. That is how this whole cycle continues when we don't associate ourselves with our identity. All right? So, concluding, next slide please.
So how do we apply it? How do I apply this sense of joy of consciousness in our everyday life? So first thing, smile genuinely at every person that you see, right? So smile genuinely at every person that you see, even someone you know, someone you don't know, smile, bring the joy from within you to out there. Or things like when your child speaks, I've also been guilty of it, right? We're all in our heads thinking about the next meeting, next call, what they need to do. But when your kid, when your daughter, when your son speaks, you half listen. Instead of that, pay full attention to what they are doing. You'll feel a sense of joy. You'll feel connected. Wow, this is what is happening. Complete concentration, complete focus on what they are speaking. And then again, driving in traffic, don't get irritated. Today, Mahashivratri, I'm sure a lot of people have waded through several traffic hotspots, right? And then bring consciousness to whatever you do. A family conversation, a team meeting, a friend outing, right? All that, everywhere you can bring that awareness, you bring that consciousness. The beauty is once you feel the joy, once you feel that level of consciousness, it automatically radiates out. People around you also start becoming joyful, start becoming cheerful, right? So this is what we discovered today. Joy of consciousness begins as a personal awakening, but then it radiates out there, right? It deepens through practice and presence, and it flowers as a service to all, seva, which is again Patriji and all the spiritual organizations have a component of seva. That is why, because you need to overcome your ego, you need to overcome your identity and do whatever it is. A lot of people come to our retreats. They are people of different, they are leaders, they are CEOs, they are students, they are housewives, there are teachers. So everyone they are part of the seva, they do things together, whether it is serving at Annadana or serving at the Goshala or anywhere, right? So that seva, again, we teach them to be mindful. When you are doing it, if you are feeling something bad about it, then means it is your ego disturbing. So I recognize that the moment you throw light to it, then it will disappear. So again, our liberation is not just for us, it's for the whole. That's why people like Eckhart Tolle talk about, right? Eckhart Tolle talks about the only purpose in life for all of us is to be conscious every moment. That is when we bring that consciousness through us. Whatever activity, I am waving my hand, I need to be conscious of it. I am talking, I need to be conscious of it. I am also conscious of the time, right? So you walk, you are conscious of it. You look at things, you are conscious. The moment that is through you, you are the instrument to bring that consciousness to each and everything that you touch. And that is where this whole consciousness gets connected and everything starts feeling one, starts feeling whole. All right, my dear friends. So on this Mahashivratri, let's all aspire to be Shiva, not deify or adore Shiva. You need to be Shiva. Shiva is that consciousness in each one of us, right? And if we have the whole night and then meditating or whatever you're doing, staying awake, I talked about, there's a reason for why people stay awake, to kind of allow that consciousness to be on for the 24 hours, right? So with that, I'll close my talk. So please do read Shiva Sutras. So Shiva Sutras is one, in Kashmir Saivism 3 text, Shiva Sutras is one. There's another one called, I talked about the Vigyan Bhairav Tantra, which talks about 112 meditations. And there's another one book called Spanda Karikas. Spanda Karikas is more about vibration, energy, how the universe is nothing but energy, right? So now we talk about quantum science, but all these were written during the early years of AD. All right. So with that, I'll close my talk. Thank you. Thanks for the opportunity. I hope it was useful. Though it was a talk on consciousness, I spoke consciously, you heard consciously, but the matter may not be as digestible. But I hope you at least heard a few words for you to go back and explore. All right. So thank you, and over to our next program. Any questions? Meanwhile, no questions. Everyone consciously listen to each and every word. What is that? You need access to the slides? Yes. You need to send me an email. So email is saikesagar@pyramidvalley.org.
Okay? Just send me an email. I don't know if there's any other way to get you the slides. Or if you have something, you can copy it right now. All right? Oh, sorry. Yes. Yeah, I totally forgot. So we're going to close this with, how many of you have heard Nirvana Shatakam? Shivoham, yes. So we're going to play the video, right? And it has the lyrics. So you can do one of two things. One is you can either close your eyes and listen to the music and experience joy, or you can listen, you can look at the meanings. Pretty much it's a summary of what we learned, right? How everything is, each and everything is you're not the body, you're not the mind, you're not the thoughts and all that. What is consciousness? So the origin of Nirvana Shatakam is Adi Shankara, when he was young, as he was roaming around the forest, there was a wise man who asked Adi Shankara, "Who are you?" And then Adi Shankara spoke the words of Nirvana Shatakam. And then that wise man became the guru of Adi Shankara. Right? So Shankaracharya. So we'll listen to can you play the video of, so you can either watch the words or close your eyes and then experience the joy. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Manobodhyam Karachitaninam Nachas
It's when you become a Buddha. And if you are operating below the level of your buddhi, you are a Buddhu. Right? So the whole spiritual practices, including meditation, allow us to kind of transcend our mind, transcend the limitations placed by mind. The moment we transcend, we are joyful. The moment you see nature, you are joyful. The moment you feel bliss, you are joyful. And so today, feel that joy as we go through this Mahashivratri, as you go through this night. I mean, obviously, the wish and hope is for all of us to feel that joy every moment, every day, every time, all through our life. Right? And we have this wonderful practice of meditation for all of us. Wonderful, thank you. You want to talk about these? Thank you, Saga sir, for this beautiful explanation. And Shiva Sutras connecting to our PSSM philosophy, and also to understand that, or to bring to the awareness that we are all consciousness. And the beautiful Nirvana Shatakam telling us that we are not this, we are not this, we are not this. So absence of all this is the true self. So with a huge round of applause, let us convey our gratitude to Sagar sir. So no any questions from the audience? Yargenu prashna ilva? Think illu alde on the trance ali idira ansate. All right. So now we will listen to two masters' experiences sharing about their life transformation with meditation, and then we will go to our meditation session. So before I call in the masters, we would like to announce about the upcoming programs at Pyramid Valley. As we are here enjoying the Mahashivratri Eve inside the pyramid, there are many programs, online and residential programs, which are designed so that you all can come here, stay and participate in these programs, which helps us to revoke that the statement, we are consciousness. So we are very much aware till we are in Pyramid Valley. After that, so that has to keep lingering in the mind. So for such kind of being in the track, such kind of spiritual programs have been organized. So as you see in the beginning, this is called Meditation for Beginners. It is a 21-day online program which happens every night 9 p.m. to 10 p.m. So you can join being at your home. You'll have a 40-minute group meditation session followed by a wisdom session. And a group meditation helps us to be into that spiritual mode. And the next is Stillness Retreat. So this is a signature program of Pyramid Valley, where you heard Sagar sir speaking about Shiva Sutras. And this program is beautifully designed in such a way, in this 5 days, you are going to experience the self. How? The moment you enter into the campus, your devices, mobiles and internet-based devices will be away. And second is, you will be in Mauna. So, you are into yourself. And when you are into the nature, and when you are with like-minded people, so that helps you to be into that mode of consciousness. So this is a 5-day residential program where you can come and participate and be with the group of spiritual seekers. And the next is Cosmic Echoes. This is a new initiative we have done this month, and this is a 40 weekend program. It is an online program where we will be meditating with live music for every session. So in this 90 minutes, this would be a 45 minutes of live music, and also followed by a wisdom sharing session. So yesterday and today, it was a beautiful start, and again it would be on every Saturday and Sunday, 7 to 8:30 a.m. Indian Standard Time. And the next program is every full moon, we have intense meditation sessions here with live music, and Satsang and Jnana Shibira would be there. And the next full moon is on March 3rd. That's from 8 p.m. to midnight, 12 o'clock. The whole of the night pyramid would be kept open so that you can come and meditate for the intense long hours. And the next is Be a Master. So this is a 3-day program. Again, it's a residential program where you get to
understand about the fundamentals and the basics of spiritual science. Where you stay in the campus, we explore different nature energy spots at the campus, and wisdom sessions and music meditations and guided meditations would be there. And again, we are approaching the summer, so a beautiful children in nature summer camps have been organized in the month of April and May. So all these details are available on pyramidvalley.org website, so you can please browse, check in, or you can also get the details at the reception at the main entrance. So any data or information about these programs, or if you want to come and stay in the campus, or if you want to conduct your own programs, so Pyramid Valley is always open. You can come and take part in any such activities. So thank you all once again for being here. So before we get into meditation, we will listen to a Master's Meditation Transformation. I request Aruna Madam, who has come from Dallas. Let us give a round of applause and invite her to the stage. As we are here inside the pyramid, and this is the first mega pyramid in PSSM. When Patriji knew about the power of pyramids, and the first pyramid came up in Kurnool, and many small pyramids had come up then, and the first mega pyramid is here in Bangalore, where we are all sitting. And now in Dallas there is a mega pyramid which is going to come up called Omega Pyramid. So all the Dallas masters have been working and striving towards it, and one such beautiful master is here with us. Welcome you, ma'am. So let us listen to her meditation transformation, like how she has come into meditation and how this meditation is helping her to swim the life, and her whole of the family is into meditation, not only meditation, into service. So over to you. Thank you so much, Shalini. Thank you for this opportunity. Good evening, masters. Well, it was a beautiful experience here for me in PVI, meditating in the King's Chamber. So my journey started in 2022, just before Patriji left his body. I connected through YouTube. I came across one of his videos, and then since then I started meditating. I was born in a family where meditation was already a part of our lifestyle. My parents were followers of Ramana Maharshi, so meditation was already there. And then later I was more attracted to Lord Krishna, ISKCON. From there it went to Asaram Babuji, then Shiv Yoga, then Isha, then Heartfulness, and then finally I was connected to PSSM. So my husband would make fun saying, "Oh, your season is now changing." I used to tell him, this is my evolution. This is how I am evolving. So very beautiful thing that I observed in myself when I started Anapanasati was, I started feeling the energies in me. Because just the posture itself I felt is so effective that as long as I was in meditation, I could feel how the energies are moving in me, which I never experienced before, though I was meditating. Then I taught meditation to my children. They were 7 and 3. My daughter was 2.5 actually. So they used to meditate every day. My husband was still not in acceptance. He took time. Then when he saw our kids meditating every day religiously, and the way they used to share their experiences, he got attracted. He started meditating. And the very first day when I started meditation, I turned vegetarian completely. My husband would meditate, but he was still a non-vegetarian. Myself and my kids were completely vegetarian. So as days passed by, I used to tell him, why don't you experiment? Why don't you give up non-vegetarian for a couple of months and see how is the change in your daily life, or how are things going in your life? He would not take it so seriously, and I would not force him too much. What I did was, I started using pyramid energy.
I started increasing my time of meditation. I have a 2x2 open pyramid in kitchen, under which I would soak all the grains and I would put water, whatever I have to use for the next day. That way I was utilizing pyramid energy. So that's the whole, like if I have to cook rice, next day I would soak up the rice, or wash and soak up rice, dal, fruits, vegetables, whatever I have to use. Then next day I would use the same grocery. So I saw that energy bringing transformation in my husband. He one day by himself, he said, okay Aruna, I want to see, I will quit non-veg for 6 months, and after that if I feel like consuming again, I would have it. I said, okay. I was sure that a person who would not eat non-veg for 6 months would definitely not eat again. I was so happy. Then during these 6 months, he got so much involved into PSSM, activities and volunteering, that he didn't realize when the 6 months passed. And he never even talked about non-veg again. And in myself, the change I saw in myself was, I felt so much connected. I felt close to myself, more connected, more intuitive. I was always an artistic person, but I found a way how to share my skills or whatever art that I have in me. So I started teaching our PSS movement masters how to design flyers or banners or any posters. So that's how I started my service. And very beautifully, I have also observed that as my kids were very young, my daughter was like 2.5 and then 3, whatever opportunity I came across to service, I would accept it. Irrespective of my schedule, I would just say okay, and then I would experience that everything would fall aligned. Like during that time, my works would get sorted, like my kids would be on their own, or I would get support from somewhere. So everything used to get aligned. So that made me realize the power of service. When we are into service for any spiritual cause, everything gets aligned in our life. And your spiritual progress gets much faster. That is what I have observed. Though we meditate, though we read books, we participate in Sajjana Sangatya, if we add service in our routine, our progress becomes much faster. And I became more aware of myself. Like earlier, I could never feel my thoughts. But now, if any thought is coming, first I am aware of it. Like if I am getting, like I'm with kids, right? So sometimes I get anger also. So if I'm getting anger, I know it is coming and I will act. I will be angry. It's not that I will stop it. I will be angry, but not inside me, only externally. Because even that is needed as a mother. So I became more aware of my words, actions, and my thoughts. And attending classes, hearing to many, listening to many masters, our senior masters, I understood how to experience energies. Like there's energy everywhere. There's energy around us, everywhere. So I learned this very beautiful thing, that as much energy as you observe, so much energy becomes yours. Like when you're moving your hand, you should not disturb the energies. You be very aware and gentle. Like when you're in meditation, let's say we meditate for an hour, and then when we come out, we got to be very cautious and aware of the energies around us. So I got to understand this beautiful concept of energies. There's a lot to share, but I would end it here in sweet and short note that let's include service in our daily routine. And one more thing, that
Shalini just mentioned, we are coming up with Omega Pyramid in Dallas, Texas, USA. It's a beautiful intention of getting a pyramid into the Western world, spreading our spiritual practices there. And because the people there are more spiritual than us, but they are less in numbers. So as Patriji said, that Dallas is going to be the capital of spirituality in USA. So the pyramid is coming in Dallas. If you can volunteer, you can support us, you can connect with that cause in any way you feel like through finance or through your volunteering, or you can take classes, you can attend group meditations that are happening online there. So there are many ways you can connect to that great cause, and we would love for you all to connect to that great Omega Pyramid that's coming there. Thank you so much. Thank you, Arnaji. So when the whole family is into meditation and the whole family is into the service of meditation, you can see the change. They've been into a lot of spiritual events and the kids keep supporting them. And in fact, their kids keep enjoying the space and meditation as well. And if you speak to them, you'll understand the depth of how much of common sense and spiritual sense they have. So that is the power of spiritual parenting. And let us take this message from her today and about service, the Seva Tattva. We also listened about this in Sagas's session about Mother Teresa. So we can do Seva and we can keep ourselves into the spiritual community in the best possible way. So thank you again. Thank you, Shalini. I would like to add one thing. Yes, as my kids have started meditating, like we all know, our spiritual journey starts where it stopped in our previous birth. They are already great masters. I get to learn a lot from them. And that sense in me developed after I came into meditation. You just have to observe and we can grasp a lot. So everything what we perform or we act becomes effective with our practice of meditation. Thank you. Thank you. Thank you for being here. I now request Mohanji to join us, how his meditation has helped him to overcome from where he is to where now he is. So ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅನುಭವನ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. As we were all discussing about the programs, and there's another mega event which is going to come up, that's in the month of May. The full moon of May is called Buddha Purnima. So April 30th to May 3rd, the dates have been just released, and you can plan and block your date so that you can come here and participate, where 5,000 plus people will meditate at a time here in the campus. So please make sure that April 30th to May 3rd, you're all here at Pyramid Valley. Yes, over to you, sir. Thank you, Shalini ma'am. Namaskar ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಗರ್ ಸರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬರ್ತಾ 2016 ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇದೆ ಆವಾಗ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಾವಾಗಲೇ ತಲೆ ಹೆವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೈಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬರೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು,
ಆ ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಪತ್ರಿಜಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಿಂದ ಸಾವುವರೆಗೆ ಈ ಗಾಳಿ ಜೊತೆನ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಶ್ವಾಸ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವಜೂದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಏನು ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದರು, ಬರೀ ಉಸಿರಾಟ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಕ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬ್ರೀತನ್ನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಥರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಈ ಉಸಿರಾಟ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಎನರ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಜೊತೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸತ್ವಾಂಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೋ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಅದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಊಟ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಊಟ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಊಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಾಡಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು, ಶುಗರ್, BP, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಊರ್ಜಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಊರ್ಜಾ ಖರ್ಚಾಗೋದು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತ್ರ. ನಮ್ಮ ಗಮನ ಅದು ಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಉಸಿರಾಟ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ತಗೊಳ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಆ ಉಸಿರಾಟ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ತುಂಬಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡೋವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವರು ಅದೇ, ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೇ. ಯಾಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ರೇನೆ ನಾವು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈಶ್ವರ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದೇ ಗುರು. ಸೊ ಆ ಗುರು ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೇ ಗುರು ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗುರುನ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು. ಮಗನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ US ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಓದಬೇಕು, ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರದ್ದು ಮೆಟಲ್ದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಈ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ US ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂಗಡಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಇವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೇಳಿರೋದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೇ ಹಾಂ ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ, ನನಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಆ ಥಾಟ್ಸಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು, ಶುರುವಾಯಿತು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ತಾ ಬಾಡಿ ಫುಲ್
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸೇಜ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು ಇವ್ರು ನೋಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋವಾಗ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ದಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ಆ ಥಾಟ್ಸಿಂದ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮೋಹನ್ ಜಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫಿಟ್ಟು, ನಾವು ಏನು ಸಣ್ಣ, ನಾನೇನು ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕಲಿಸಿರೋದು ಯಾರು? ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಾನೇ ಕಲಿಸಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ಯಾರು ಕಲಿಸಿರೋದು? ನೀವೇ ತಾನೇ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕಲಿಸೋವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಲಿಸಿರೋದು ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು? ಅಲ್ಲೇ ದಿವಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಲೈಫ್ ನೀವೇ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 1-to-1 ಮೆಡಿಟೇಷನ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 1-to-1. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಜ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಾವೇ ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮದು ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ, ಮಗನಿಗೆ ಓದಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು 1 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಒಂದಿನ 2 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನುಂಗ್ರೆ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದುಡ್ಡು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರಾಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಬಂದರು, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಇವ್ರ ಮಿಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಜೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಪರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಮುಂದೆದು ಜಾಸ್ತಿ, ಹಿಂದೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಅದು ಚಿಂತೆ, ಅದು ಉದಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇನೋ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. हिंदी में भी है तो बता देना. हिंदी में भी मैं बात कर सकूँगा. किसी का कोई है तो बोल दीजिए, नहीं तो मैं उतना ही. आप मेडिटेशन करिए, और करना कुछ नहीं है, मेडिटेशन भी करना नहीं है, जस्ट बैठ जाओ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಉಸಿರಾಟನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಗ್ ಮೇಲೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಡಿ. ವಾಚ್ಮನ್ ಕೆಲಸ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಭಾರ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir. So now let us complete our first segment of the session with another 30-minute meditation. 6:30 ತನಕ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರೋಣ. Then again after dinner we will continue with the rest of the programs. Please be seated, relax yourself. For the next 30 minutes we will all be in the meditative state. Let us remind ourselves that we are the consciousness. With the same Nirvana Shatakam, let us all meditate with that music now. Clasp your hands and fingers, close your eyes and observe the breath.
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. If you're sitting on the chair, cross your feet and just be with the breath. No thoughts whatsoever in the mind. We are not chanting any mantra. We are not visualizing any God form. Let us take the help of this affirmation and revoke ourselves that we are the Shiva, we are the consciousness.
प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः
न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश Let us all keep our eyes closed. Observation of the breath. चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा
सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् रागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Slowly keep both your hands on the eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Gently open your eyes. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮೇಲೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಹುದು. Thank you all for being in here in this 40-minute powerful meditation. Please switch on the light. ಹೇಗಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ? Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. So let us all remember that we are the eternal beings and remind ourselves that we are in that Shiva consciousness. We are that fundamental verity of consciousness. So now, if you would like to meditate in silence, you can please continue your meditation. So at 7 o'clock the dinner would start. 7 to 8 is the dinner time. You can please complete your dinner and again come back before 8 o'clock. By 8 the program will start. If you want to have a good placing of seat, you have to come faster. So that 8 to 9 is a wisdom session, 9 to 12 is the live music meditation, and post that we have our culturals and experiences sharing and satsang, and the whole night the pyramid is available for sadhana, for meditation. So people who are there on the online, now again we will have the new music. You can please continue your meditation being at your respective homes. So thank you all. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ.
8ರಿಂದ 9 ತನಕ, 9ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಸಂಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪಿರಮಿಡ್ನೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
welcome back for this Mahashivratri celebrations inside the pyramid at Pyramid Valley International. ನಾವು ಸಂಜೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅವರ ಸೆಷನ್ ಶಿವಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸತ್ಸಂಗ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಯಾರು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುರೇಶ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹತ್ವ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಒಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಕತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಮೈಕ್ ಟು ಯು, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ನಾವು ಸಂಜೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ನಾವು ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೆಷನ್. ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿನೂ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. In PSSM, Pyramid Spiritual Society's movement, our founder, dear Guru Brahmarshi Patriji, has been emphasizing about meditation, music with meditation, meditation on full moons, meditation inside the pyramid, meditation in nature, meditation in a group. So, same way is the special energies of Shivratri. Most probably in the whole of the year, today one night, most of the people would be awake. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಓದ್ತಿರುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಗರಣೆ ಇರಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು? Almost 50%. Beautiful. So he's been a well-wisher of Pyramid Valley International, and Patriji ಅವರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಮೈಂಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ. And he's been doing his services to this PSSM and especially in PMC Kannada as one of the directors, and being in the service along with meditation. So his whole of his family is into meditation, and happy to have him here. Ivattu nimma ondu ಜ್ಞಾನದ ಶಿಬಿರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರಾದಂಥ ಪತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಸಮಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ತನಗೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ, ತಮಗೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು, ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ, ನಂದು ರೂಢಿ. ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವನ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಶಿವನ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಅನುಭವ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಶಿವನ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತೆ? ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಅಂತ ನಾವು 3 ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಲಯ. ಲಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು? ನಾಶ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶಿವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ, ಶಿವನ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 100%, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ಥಿರವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಶಿವನ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಶಿವೋಹಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇ ತತ್ವಗಳು ಹೇಳೋದು. ಜನ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯುನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧುನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಶತ್ರುನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಶಿವೋಹಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕತ್ಲಾಗಿರೋ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ತುಂಬ ಕತ್ಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾಗತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಬೆಳಕಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ಲೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿವನ ತತ್ವ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಮುಗಿದಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮುಗಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಲಯ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಶಿವ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್, ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ತತ್ವನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಯಾರಾದ್ರು ಪದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೇರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಲಯಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪದ ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಸಂಯೋಜನೆ. ಎಸ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳದು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಥೆಗಳು ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ನಾವು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಂಚಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ, ಆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಣಾಮನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಿವನ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅನುಭವಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫ್ಲಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಆ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರಿತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮರೆತಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಮತ್ತೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳ ಅನುಭವ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಅನುಭವ, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕಿನ ಅನುಭವ, ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಲುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪಂಚಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೇನೋ ಇದೆ, ಈ ನರಳಿಕೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಿವನನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ತವಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಕತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ದಿನ, ತುಂಬ ಕತ್ತಲಿರುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಜಾಗರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶಿವ ಅಂತ ನಾವು ಶಿವ, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಅನ್ನೋ ಈ 3 ಪದಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪತಂಜಲಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆಗಡೆ ಆಗಿ ಈ ದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದಾಗ ಈ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ತಾಳಿ 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 ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನಗಳು, ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಆಸನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ನಾವು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಈ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಸ್ಕೂಲುಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಆದಿಯೋಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವರು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ತಾಳ್ತಾರೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ, ಒಂದು ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿದಾಗ ಒಂದು ಕೆರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಒಂದು ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನದಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಹರಿದು ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ, ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯರಾಗೋದು ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಅನ್ನೋರು ಏನಂದರೆ, ಈ ಧ್ಯಾನದ ಆಂತರಿಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂತರ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾತ್ರಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಶಾಂತತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾತ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು, ಕರ್ಮಗಳು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಶಿವನ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ. ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅಮೃತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಹಾದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದ್ವೈತತನವನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ದು ಹಾಕಿ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ತೆರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ತೆರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಜಡತ್ವ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ದೇಹ ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ದೇಹ ಪೋಷಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಡತ್ವ, ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ದೇಹನೇ ಮುಖ್ಯ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದೇ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಳುಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ಮುರಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂತು ಈ ಥರ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ, ದೇಹನೇ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಬೈದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಈ ನೋವಾದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೈದಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ನಾವು ಅಳ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ? ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ದುಃಖ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ ದೈಹಿಕ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಜಡತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ದೇಹನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಜಡತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಜಡತ್ವ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಜಡತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸಿಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ತೀರ್ಪು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಅನುಭವ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೀ ಜನ್ಮ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ. 10 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಿನ್ನೂ ಕೋಪ ಉಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇರು, ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋ, ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ಈ 3 ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೇ ಕಳಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇಹ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮಲಗಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಕುಣಿಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕಳೆದಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಜಡತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿನೂ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಗುರುವನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಗುರುವನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಹಿರ ಗುರು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಶಾಲೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಗುರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ, ಟೀಚರ್ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ಇದನ್ನು ಈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ದೇಹ ಮತ್ತು ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಡತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಶಾಂತತೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅಶಾಂತತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬುದ್ಧನ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಯುಷೋ ಆರಾಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ
ಅವನು ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಮು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೂ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿದಾನಂದ ಅಂದರೆ ಆದಿಯೋಗಿನೇ ಮೊದಲನೇ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಅಂತ. ಚಿದಾನಂದ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಮಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಸತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿನೋ ಬೋಂಡಾನೋ ಸಿಹಿನೋ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತೇಗ್ ಬಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೆ 4 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ 3-4 ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಶಾಂತತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು. ನನಗೇನೋ ಅಶಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, there starts agitation internally. So when the agitation starts, there's something else that I have to seek anta bandaga, then that real quest starts to move away from agitation to finding peace and bliss and joy. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಊಟ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೇಹದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪೀಸ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನೂ ಸಹ ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ತಾಳಿ, ಎವ್ರಿ ಸೋಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಶಿವನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ 100% ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಾಂತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೂ ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಆ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ, ಲಯ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಭಾವನೆಗಳು, ನಾನೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ನಾನೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಈ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾನೇ ಬಾಸು, CEO, ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಗೋ, ಅಹಂಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಭಾವನೆಗಳು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಳೆ ಎಷ್ಟು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಕೊಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೋ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಿತ್ ಪವರ್ ವಾಶ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಪ್, ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕಲ್ಮಶಗಳು, ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಾಶೌಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆನಂದಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನ, ನಾದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 3 ತಾಸು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ದಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಬಾಧೆಗಳು, ಅಜ್ಞಾನ, ಜಡತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಅಹಂಭಾವನೆ, ರೋಗ, ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ವಿಮೋಚನೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು
ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Can you just put it on slide? Okay. Okay. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಂತ್ರಗಳು ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾವು ಕೊಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತೀಕ ನಮಗಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾವು ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್? ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯೂರು? ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬರೋ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯೂರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯೂರಾ? ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಊಟ ಅಂತ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಜಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಉರಿಸಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಸೋಲಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇವತ್ತು. ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಏನಂದರೆ ಈ ದಿನದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನೇ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆಲ್ ಬಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫುಡ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ DNA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಮೃತದ ಧಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಅಮೃತ ಧಾರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ, ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತು, ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅದೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿನೂ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಕುಡುಕರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಸೊ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕಾಲು ಇಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇ ಉರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಸೋಲಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗಲಿ ಗಂಡಸರು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಕಾಣೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇಚರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಗೇನು ಕಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೇಚರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಲಾಭಗಳು ನಮಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು 8 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಒಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೆ. 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಭೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಊಟ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಅಂದರೆ ಈಗೊಂದು ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಹೊರಕೊಂಡೋ ಹಾಯಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಗ್ನರಾದಾಗ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ವಿತ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೇಕ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ರೌಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಡೂ ಸಾಧನಾ? So Shivratri, the most important elements is that be on fasting, be light on food or no food is the best, right? And sit through the whole night for doing sadhana and do meditation so that you will experience the alternate energies. You will experience the cosmic, the blissful, purest form of energy entering into your entire nadis and then entering into your every cell of the body, and every tissue will be repaired, every organs will be repaired. So this is a very important opportunity for us to repair ourselves from all the bondings, all the impurities, all the heaviness in our life. ಜಡತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೈ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು. ಆ ಉಸಿರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಿಯೋಗಿಗಳು 112 ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ 112 ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ತಂತ್ರ, ಮೊದಲನೇ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ. ಈ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಧ್ಯಾನ ತುಂಬ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅನುಭವ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳೇ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ 9 ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ, ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅನುಭವ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಮೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು
ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರಜಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಳ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇನಾದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಥರ ರೊಟೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನು ಸರ್ ಇದು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಅಳಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, what should we do? Like I have started meditating, I have started enjoying, and I have started realizing that 2 meals in a day is good enough, and I am also able to experience energy. But our kids also have started eating 2 meals, but sometimes I am getting a question mark whether it is the right way for the kids who are growing up, what to do for them. Will they get the nutrition or not? ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಳುಕು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಊಟದಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನು, ವಿಟಮಿನ್ನು, ಮಿನರಲ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಫ್ಯಾಟ್ಸು, ಶುಗರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಮಫಲಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟಮಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇಡೀ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಏನಿದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲ? ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನೋ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರ್ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವ ಎನರ್ಜಿ? ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವತ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕು. ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಂದ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೂ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ನಾನು ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೆಳಕು. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 7 ಬಣ್ಣ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ 7 ಚಕ್ರಗಳಿದೆ. ನಾನು ಸಹ 7 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಉಪವಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದಿನ ಇರದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನರಳಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಅಲ್ಸರ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಥರ ಹಾರ್ತೀವಿ. ಊಟ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದಿನ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, 2 ದಿನ ಇದ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಧ್ಯಾನದ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಹ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಣುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಆದರೂ ನಂಗೆ ರಜಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ರಜಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ಊಟಗಳು 7 ಬಣ್ಣದಾಗಿರಬೇಕು.
ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾನದವರೆಗೂ 7 ಬಣ್ಣದಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು 7 ಬಣ್ಣ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು. ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಲಂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಊಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಹಸಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಿ ಯಾರೋ ತಿಂತಾರಾ? ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಇಡಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಊಟ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. 9 ತಿಂದವನು, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ, 9 ತಿಂದವನು, 9 ತಿಂದವನು, ಜೋರಾಗಿ 9 ತಿಂದವನು, 2 ಹೊತ್ತು ತಿಂದವನು, 3 ಹೊತ್ತು ತಿಂದವನು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯಿತಾ ಡೌಟು? ಸೊ ಊಟದ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗರಣೆಯ ದಿನ ನಮಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್, ಬಟ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಸೋಲಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಮೈಕ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್, ಅದು ಏನೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಟಿ ವಿ ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಇದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ 5 ಜನ್ಮ ಆದರೂ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸರ್, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಜಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 5 ಜನ್ಮ ಆದರೂ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಚಳಿ ಆದರೆ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ನಾವೇ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಯಾಕೆ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಚಳಿ ಆದರೆ ಚಳಿನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹನಶೀಲತೆ, ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಠ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿದು ಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನನಗೆ ಸಹನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಂಥ ಗದ್ದಲಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದು ಆಂತರಿಕ ಯಾನ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಬಾಗೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸರ್? ಏನಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಡವಾ ನಿಮಗೆ? ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕತ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಕತ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಬೆಂಕಿ ನೆಗೆಟಿವಾ ಪಾಸಿಟಿವಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದಂಗೆ ಹೆಣ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಕು. ಹೆಣ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವಾ ಪಾಸಿಟಿವಾ ಅದು? ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ನೀರಾಗಲಿ, ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ, ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಆಗಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇವು ಸೇರಿಸ್ತೀನೋ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ನಿಜ ಆಗಲೇಬೇಕು, ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ತಥಾಸ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಅದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಡ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಖಾರನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಕಹಿನೂ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಕರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನರಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನನಗೇನೋ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕಲರ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಯಾವುದೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇರೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗೋದು ನೆಗೆಟಿವಾ ಪಾಸಿಟಿವಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆನ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸಾಕು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು, ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ಯಾರ್ದಾರು ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈರ್ ಆರ್ ವಾಟರ್, ಎನಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಎನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ your decision whether you flip the coin to head or tail. It's in your hand. So how you handle it, it's purely your decision. There's no negative and positive effects in our life, right? It is all about us. What is a contextual explanation, contextual meaning that you get out of it is purely our decision and our approach towards life and ourselves, right? So any more questions in your other ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದೇ ಇರೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಲುಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ 3 ತಾಸು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಡಿಯೋ. We request you to translate that message in Kannada, sir. Yeah, team, please play the video. Patriji's message, please.
We are all here for nice work. We are not here to lazy ourselves. We are here to do hard work. Hard work on ourselves. Not on work on others. The hard work is observing the breath, our own breath. When we observe our own breath, we observe ourselves. We keep ourselves calm and cool. We observe everything calmly and coolly. What a great thing it is. We should always be in that temperament. Everyone needs to be in that temperament. We have to keep our mind in cool, collected place. Always. Never should it be turbulent. When we are with the breath, the mind becomes non-turbulent. That is the law. That is the universal law. That's why we have to spend a lot of time with the mind in non-turbulence. Then that will become a habit. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗೋದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಡಾಗಬಾರ್ದು, ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದೇನು ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ, ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ಅಂಥದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಂತೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ವಿಷಯವಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ವಿಷಯವಾಗಬೇಕು, ಥಾಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥಾಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ, ನಿರ್ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಕ್ಕೆ 3 ತಾಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಾ? ಆರ್ ವಿ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ 3 hours ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಎಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Mahashivratri celebration. I request our musicians who are here with us. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೆನಾಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ. ನಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ he has already played once, and ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪತ್ರಿಜಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಲೈವ್ ಫ್ಲೂಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡಿಸುವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 5 to 10%. ಪತ್ರಿಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೆನಾಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಆ ಒಂದು ಶೆನಾಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಶೆನಾಯ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕರ್ಕೊಬರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು 2 years before we got introduced to this wonderful musician. With a huge round of applause, let us welcome them. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಶೆನಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಬಲಾ we are going to meditate for 3 hours. Kindly settle down in your places. A very important announcement. Please check once again if your mobiles are switched off. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. Our focus right now is only about meditation. And let us not disturb people around us. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಚೇರ್ಸು ಬರೀ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಷ್ಟೇ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಜಾರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚೇರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮೇಲೆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು 2 ಪಾದಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್. ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. Let us close our eyes and observe the breath. Just have only one thing in your mind. Is it possible to meditate for 3 hours? If you get that question, this is the moment to attempt and try it up. As we're all here inside the pyramid, the group meditation helps us to sit for 3 hours.
ಸಹಜವಾದ ಸರಳವಾದಂಥ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. Please be seated wherever you are. दोनों पैरों क्रॉस करके, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान. आते हुए सांस और जाते हुए सांस पर ध्यान.
ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Keep both your hands on the eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. May gently open your eyes now. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಲೈಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೆಟ್ us now enjoy the music with our open eyes. Can we all get up and clap?
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Because it is not a simple thing to play this instrument continuously for 3 hours. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ 3 hours ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಈ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ see, that is the simplicity of a musician. How great they are in their expertised field. Their music is helping everyone to go for meditation. So with that intent, they have come here and they have played music for us. Another huge round of applause. A standing ovation for them. I request Chandu to join us. Suresh sir, how was today's meditation? That's really wonderful. It has gone to the deepest level, is what I can say. And such was the time that we didn't even realize how this 3 hours was passed. But of course, we have to really be giving our heartfelt gratitude also to both the musicians for continuously playing, as we said, right? Shehnai is not so easy instrument, and definitely it was a great experience for me. And after a very long time that we are experiencing Shehnai here, and when Patriji used to be enjoying this music very particularly, Shehnai was his favorite music as well, right? So thank you very much, sir. It was wonderful, and thank you both the masters. Thank you. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರಕಾಶ್, ಸತೀಶ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾಸ್ ಅಂತಂಬ್ರು ಇವರಿಬ್ಬರು. ಆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. 3 ತಾಸು ದಟ್ಟು ಶೆಹನಾಯಿ. ಸತೀಶ್ ಅವರ ಲಂಗ್ಸ್ ಪವರ್ಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟ್. ಒಂದು 3 ತಾಸು ಹೇಗೋ ನುಡಿಸೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಹನಾಯಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ನುಡಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಪಿಪಿ ಪಿಪಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರೇನು ಕಡಿಮೆನೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನು, ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಕಂಪನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir.
ಇವಾಗ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸೊ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ PSSM ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾಲ್ ಮಹೇಶ್ವರಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಾಶಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ PSM ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸರ್ ನಾದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇವಾ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 3 hours ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸರ್. ಯು ಡನ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ powerful job for all of us, and let us facilitate our masters. Yes, yeah, please come forward, sir. Music please. So after this we'll have many more programs. ಪತ್ರಿಜಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾವು ಅವರಿಗೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಡೀಪರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆನಾಪಾನಸತಿ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. Thank you. Please take your seats. ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್. ಇವತ್ತು ಈ ನೈಟ್ ನಾವು ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಂದು. Thank you, Shalini. To start with experiences sharing, so I request Master Simran to come on the stage to share our meditation experiences. So she has been doing wonderful services in Pyramid Valley in the past few months. And also it's an amazing journey of her since her childhood days. When I listened to her experiences, I got thrilled, and it's a very unique experiences which I have listened recently, and I got a lot of inspiration.
So I got that benefit of inspiration, and on this Mahashivratri, on this great occasion, I request her to share your meditation experience since beginning. Yes, over to you, Simran. Hello, namaste. Sir has given me a big task of sharing my experiences since childhood. I'll try. I just want to share one thing, like how this music was flowing. We speak different languages, English, Kannada, Hindi. I hope my words also flow like this. My name is Simran Mittal. I am from Delhi. So to start with, I'll say one thing very honestly, that I am going to be truthful. I am going to be truthful in my journey. I was a young kid. Like all the kids, I used to cry. I used to cry so much. But there was one thing which was very different from other kids and me. And that was, I was somewhere born with suicidal tendencies. From a very young age, I used to ask difficult questions to my mother. What is the meaning of happiness? What is life? And I used to sleep and I used to imagine different situations, how I can kill myself. That I'll go to chemist shop, I'm gonna buy some poison. I still have a mark on my foot, this foot, where I have this long mark of a knife because I cut myself. I used to cut my hair. I didn't know why I was so sad. People used to say that, oh, she's a depressed child. She's so stupid that she's asking these questions. But I don't know. I felt like maybe this bullying from school was the reason I was feeling sad. I continued my life. I was in 8th standard. I was badly molested. And I didn't know whom to share it with. So what I did, I shared it with my sister. I said that, you know what, I'm badly molested. I don't know what to do. She said, do not share it with our family members because it's going to create a chaos. So I listened to her advice and I kept that feeling within my heart. Life was not easy for a young girl like me at age 10. I continued my life. I faced a lot of bullying in my school. I still continued living and I still used to think how to kill myself. Crying was very normal for me. Crying was like brushing teeth. Every single day I have to cry. It was very normal. What was abnormal? My frequency or the times when I was crying increased. Earlier I used to cry 1 time a day. I started crying twice a day. I continued my life. I thought it's okay. It happens, no problem at all. My life changed when I decided it's enough. I can't take it. I gave myself 1 year. It was 2017. I told myself I do not give any damn to my family. I'm not going to care about my parents. I am definitely going to commit suicide if I am not happy. This was 2017. But before jumping into it, I need to share one more important thing. Since I was struggling with a lot of things, I took resort in drinking. I used to drink a lot. And I also used to smoke, not cigarettes. Cigarettes is very normal. I used to smoke hash. I used to smoke chillam. I used to smoke weed. I did all of the crazy things just because I wanted to feel some sense of calmness within my system, which I have never ever experienced since my childhood. I used to come home drinking all the time. At night, my sister used to help me to enter in my room. That was my condition. And I thought, okay, let it be. I have 1 year, 2017. If nothing happens, what's the worst thing? I'll commit suicide. It's for sure, it's going to happen. So when I made this decision and I gave myself 2017, everything changed. Everything means everything changed. From a person who started, hating life to a person who started loving life. How it happened? Okay, a lot of miracles happened. I don't know whether you believe in miracles or not, but it happened with me, so I know it is true. One such miracle which happened is, so before going to that, I also want to mention one important thing. I was suffering from tuberculosis at that time. I used to take medicines every single night.
And in 2017, I thought, okay, now life is not treating me well. It's been so many years. I've thought about my parents. I don't care anymore because what I truly care about is myself. So I thought, forget it. I'm not going to think about my exams. Even if I'm going to fail in my exams, who cares? Because at the end of the day, I'm going to die, right? Then I thought, okay, I'm not going to care about how I look. So I forgot to dress up properly. I forgot to make relationships and make my relatives happy. I did whatever my heart said. I started journaling. At that time, I started sensing spirits. Weird, right? But yes, it is true. When I was journaling, I remember I used to sense a lot of spirits, and I started listening to a lot of voices. For the first time, it was night time. I went to my terrace because I needed a walk. I saw stars. I don't know what happened to me. By looking at those stars, for the first time in my life, I felt that they're talking to me. It was very different feeling. I felt like this is my true home. So I have stars on my hands, just as a, memory. So when that stars thing happened with me, suddenly everything changed. I started journaling every single morning and every single night. I started waking up at 5 o'clock in the morning, and to keep that memory of star alive, I used to go to my college graduation by drawing a star over here with eyeliner or kajal. A lot of people used to make fun of me, but that star on my forehead was a reminder that I have my home, because I found my home. Life continued carrying on, and I continued carrying on. Suddenly, I felt like I'm loving life. I don't know how it was happening. Then one random morning, it was 5:15 or 5:20, I heard a voice, legit voice in my room. The voice told me, go and sit there. I woke up from my bed, I sat on the floor, and then I opened my eyes. There's one important thing. I have never practiced meditation in my life. Nobody in my family, either from the maternal side or from the paternal side, has practiced meditation. But somehow, at that random morning, at 5:15 or 5:20, I was in meditation. I didn't even know how to practice it, but suddenly this voice told me to sit on the floor, and I sat and I started practicing meditation. I found my home. I felt like, oh my God, this is so liberating. What was it? I couldn't understand. Then I started noting that I am becoming so happy. Something was happening within me, and people were noticing it. I started winning awards. People started saying that you are so positive. I had no clue how my life changed suddenly. And at the end of the 2017, I asked myself, Simi, do you want to commit suicide? And the answer came, no, I love my life. And that's how I continued meditating. I thought, okay, I'm going to follow my heart, right? So I was studying accountancy and business like my family told me. Then I thought, no, I don't want to study that. I pursued masters in journalism and mass communication. I was doing very happily. I, in fact, wrote a thesis on manifestation. Everything was fine. Again, in my hostel room in Delhi, this voice told me to drop out. And I was like, are you mad? I'm not going to drop out. So what I did, I didn't drop out. I continued my university. And I noted one thing. This voice told me to drop out and I didn't. So situations were created in my life where I had no choice but to drop out. My mom started having a lot of anxiety issues. There is one history attached to me. My family suffers from depression, clinical depression. My mom used to go to psychiatrist. My sister was again born with suicidal tendencies. In fact, from my maternal side, a lot of people have these suicidal tendencies, and I don't know where it comes from. But in my story, I was somewhere coping up with everything. So when this voice told me to drop out from university, I didn't. Because of my mom's condition, I had to present in the clinic with her. So my attendance was short and I didn't finish my education. I dropped out. Then I told my voice what to do. Now I have dropped out, now tell me what to do. It was night, around 10 o'clock or something. I was practicing meditation. I heard voice again. This voice told me, go to Himalayas.
and it particularly told me a village name, Tosh. I just heard Tosh one time in my life before, and I thought, Tosh, why should I go over there? But I don't know where this conviction came from. Next morning, I told my mom, I want to go to Tosh. And I had just 2,500 rupees. It's a real story. I had just 2,500 rupees. I packed my bag. I took a bus from Delhi to Manali, from Manali to Tosh. And being a beginner, I had no clue that there's going to be snow, a lot of snow. I went to Tosh. I was asking within myself now what to do. I have spent my savings and I am here now. Now where to live? I have no money. Suddenly, you won't believe, people started coming in my life as if they were planned to be there exactly at that time. I met a cab driver. He told me, my chacha lives here, you can stay over there. I went to his house and his chacha told me, okay, we will see. Then he allowed me to stay there for one day. And you know what I did? This is something which I'm sharing for the first time with out loud. I used to live there and I used to wash dishes, not with soap, but with ice, because I wanted to live there. So in exchange of washing the soap, washing the utensils with ice, I was staying over there and I used to practice meditation. There were no tourists. In the Himalayas, in the snow, I was practicing meditation. I used to go in the woods and I used to spend my time alone. I was living. And I realized that I am not an individual attached to my family, but I am a continuing journey which is never going to die. Since then, I am continuing my meditation, and so since there's so many things which I wanted to really share up with you, but I don't know how much I could, but I would really like to share the story of PSSM, how PSSM happened in my life. So after I dropped out, I was struggling and I was doing a lot of works. I happened to go to Dharamshala, and everybody started telling me on my first day, you are so lucky. And I asked them why. They said that because His Holiness Dalai Lama is going to be here. I was like, oh, okay. I felt so interested with Tibetan monks. I don't know what happened with me. I started working for Tibetan monks, particularly in development communication. Somehow the words reached to the office of His Holiness Dalai Lama that there is this girl from Delhi, drop out, she's doing this work with Tibetan monks and maybe you should meet her. And I got the call that, Simran, why don't you come down? And then I was in this temple meeting His Holiness. Everybody was going, from foreigners to Indians, 1 second photo click, another second they were gone. But I don't know what happened, but with me, he holded my hands for 10 minutes. And I was crying and crying and crying and crying. I don't know. Something changed also at that moment. And I continued my journey. I did whatever this voice told me. And there's one more interesting thing. You know how we all decide that we want to have a good job, we want to travel the world? I got this job. Even a dropout student like me got a job. It was a Germany company in Delhi. I was the youngest employee this company has ever hired. So I was really pampered. I was doing this amazing kind of work. I was capacity building officer. I thought my life is settled. I am a dropout, but still I got the good amount of money. Still, I have my own personal cabin since I am traveling internationally. And they used to give me dollars in an envelope. Like, Simran, go and spend money. I was so much enjoying my life. But there was this feeling which was, I don't know, I was not satisfied, but still I thought, okay, I'm getting so much amount of money, I'm traveling, what's the, issue? So I continued. This voice told me, it was in November, this voice told me, now you need to left your job. It was night time and this voice told me. And I felt that maybe I have some psychiatrist issue. Why this voice is always telling me to leave places? So I didn't listen to this voice. Again, I got this strong intuition that I need to leave this company. But my logical mind and my friends and family were telling me, dude, you have a bestest job, you have the bestest life, why do you want to leave? And I thought, yes, they are very right, I should not leave. I continued. But then I thought, maybe I should listen to this voice. I should listen to my intuition because this intuition always directs me right. So I went to CEO office. I told him that, you know what, sir, I think I should really resign because I feel like I should explore more. For 3 days straight,
He explained me logically and rationally what are the benefits of pursuing my career in this particular company and what is the big mistake I'm making in my life. You know what I did? What you must all be doing. I continued. I was convinced. I thought sir is very right. I am directly working with the CEO of the company. He's very right. I continued my job. I didn't leave. But something strange again happened. It was, I happened to be in a workshop in Sri Lanka. I don't know. So I had tuna fish. I used to eat a lot of non-veg, as I mentioned before, like I used to drink and stuff. So after having a lot of food, I came back to my home from the workshop in India. I was completely ill. There was no, doctors were not able to find out what happened with me, but I was not even able to move. And now the situation again created in such a manner that I had no option but to continue working from home. And there was a strict policy for the company to not work from home. So again, this intuition or this voice left me no space. I had to leave the company. So that's how my life is going. Last year, I traveled. I spent times with monks. I spent times with sadhus in the ghats. I spent times with a lot of people in different spiritual spaces to understand about devotion, to understand about life. And when I was doing that, one random day, I happened to find a video on YouTube. It was a video of some master on PMC channel sharing their story. And I felt at home. I felt like, oh my God, all of these things similar happened with me. These people are very right. I mean, I'm not alone. And that's how, again, last year, this voice told me, call Pyramid Valley. And I thought to myself, why Pyramid Valley? If even I want to work in some spiritual organization, maybe I just go to Art of Living, I should go to Isha Foundation or some big organization, right? But since this voice told me, so I called Pyramid Valley. I was like, hi, hello, can I stay over here? I will volunteer. I will live, in any condition, whatever the work will give me. Even if you're going to give me, to sweep the floor, I am okay to do that. But please let me come down here. So they saw my resume, they invited me over here, and I am here. It's been 2 months, and I'm working with PSSM from last 3 to 4 months online as well, and I don't know where my life is going to go away. I have left my job, I have left my home, I have left my friends, and I am going completely against the family. But there is one thing which I would really like all of you to take away. Whatever happens in your life, whatever, happens for a reason and happens for a good thing. You are not able to understand it right now, but in the future you will be able to connect the dots. So I am here, and there is a history why I'm also here. So few months back, I saw a dream. In my dream, I saw one girl, she's from PMC. I saw that she's giving me some instructions. I remember in my dream, I saw a spaceship. There was something written on the spaceship. And I told her that, you know what, something is written here. Something is written here. They're communicating with us. And she said that there is nothing. She pushed me and took me inside the room. Next morning in my dream, again, that spaceship came. And I told her that, see, something is written, they're trying to communicate with us. She was really annoyed. And then she said, I saw it. I know what you're saying. You're right. But this is not the right time. You're not ready yet. And my dream completely stopped at that time. So all of those, my dream, my intuition, everything has led me to here right now in 2026. And I don't know what I'm going to do. But there is one thing, I am continuing my meditation, and now I don't drink, I don't smoke. I am very, very happy in my life. I don't even earn money. But despite all of this, my soul is satisfied, and I know that I am here for a bigger purpose, because each and every one of us has a reason why we are here. We have lessons to learn, and we have duties to fulfill, and that's why we are here. So please continue following your heart, continue following your intuition, and never leave meditation, because meditation is a channel through which you will find your true home. And I really wish we all go back to our home where we truly deserve. Thank you so much. So, your recent journey
to Jaipur for teaching meditation? Just express. So it was only 1 month since I was here. I suddenly got a call from one of the Suresh sir, core members we here. need a translator. Yeah, he told me that, Simran, why don't you go to Jaipur? There is this project happening where you need to teach meditation to government students. I was so excited. So I went to Jaipur. I came back few days back from Jaipur. So we did a project called Project Manubal, wherein for the first time we have introduced thousands of government students to Anapanasati meditation. These students have never heard about meditation. They have never practiced meditation, and not even a single member in their family has practiced meditation. But through Project Manubal, we were able to do that. We covered a lot of factories as well in Jaipur, and I realized that whenever I teach meditation to people, and especially to these young kids, I feel a lot of energy within me. Even though I'm physically very exhausted, but still I feel like I can still continue doing that work. So this is a little bit about Project Manubal that we did, and we have a hope. And we are envisioning to cover more schools in Bangalore and the phase 2 in Jaipur as well. Thank you. Thank you, Simran, for your detailed experience sharing. It was amazing. So I request Suresh sir to give the gist in Kannada. Yeah, thank you. So, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಮ್ರನ್ ಮೆತ್ತಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರನೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇವರು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನಶೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಕಡೆಗೂ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಶಾಂತತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಶೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾರಕ ರೋಗವಾದಂಥ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಈ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮಾಡೋದು ಬರೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉಪಶಮನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಯೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ನೀನು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 5 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಏನೋ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವರೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಕಡೆ ಆಗಿರಲಿ, ತಾಯಿ ಕಡೆ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಹಾಯಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತದನಂತರ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಈ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಅದನ್ನು
ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಒಳಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಂತೆ, ಏನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಮನಸ್ಸು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದೇ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನನಗೆ, ಈ ತಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ತಾರೆಯನ್ನು ಈ ಪಕ್ಕದ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೇನೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಲವು ಬಂತು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಸತತವಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಇವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ. ಅವರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಮು, ಈ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಉನ್ನತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಕೆಲಸ ಅಂತ. ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು, ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ, ಆನಂದವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಳಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಂತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಡು ಅಂತ. ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಂತೆ, ಏನು ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ CEO ಬಂದು 3 ದಿನ ಇವ್ರನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ 3 ದಿನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಾಯಿತು ಕಡೆಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾದರು. ತುಂಬ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂತೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ತೋಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ರೈಟ್, ತೋಷಾ ಇಸ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಬಂತಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಅವರ ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಒಂದು PMC ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅರಿವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PMC
ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರಿವು, ನಂತರ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ PSSMಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ಈ ಥರ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರಕಟವಾಗೋದು ಮತ್ತು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ, ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇವ್ರು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ನಾವು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸತತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಚಟ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರನೂ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಚಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ಜನ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೂ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇವರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಏರುಪೇರಾಗಿ ಏರಿಳಿತ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದಾದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು, ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಯುಗದ ಶಂಬಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ, ಅವರ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನುಕುಲದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಮರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ PSSM now. Wonderful to meet you. Thank you. But sir, there's only one thing which I would like to say. If you want to take anything from a story, please take this note. From a person who wants to kill her life to a person who loves life, meditation has the power to do tremendous things only if we practice regularly. So let's promise ourselves that we are going to practice meditation, because if meditation can change me, meditation can change anybody's life. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನನಗೇನೆ ಈ ಥರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತದ ಜೀವನದಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದು, ಧ್ಯಾನದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for each and every statement you have listened carefully and you delivered. So thank you, sir. Thank you very much. So we listen another master's meditational journey, then we'll move to the cultural programs. So I request Mallikarjunji from Gokak to share your meditation experience. So he has created a great ashram in Gokak for meditation purpose. So I personally visited in the last year during Buddha Purnima time. It was very inspiring journey of Mr. Mallikarjunji.
and is transforming thousands of meditators, especially in that Kokak area. So I request you, sir, to share your meditational journey. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿ. ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ 365 ಡೇಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, 364 ಡೇಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ 2010 ಆ್ಯಸ್ ಎ TV9 ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಬಂದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ TV9 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟರ್. 2010 ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಪರ್ಪಸ್, ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ಐ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಿ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ರನ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಠ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 2010 ಮೇ ಬಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 2010ಇಂದ 2015ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 20ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 25ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 30ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ 20 years ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ನೋಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಯಿತು, ಮೈ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ, ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೋಕಾಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2011 ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಗೋಕಾಕ್ ಬಂದರು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೃಕ್ಷನ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಬಂದು ಹಾಕಿದರು. ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಊರಿಗೆ ಆ ಊರೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು, ಒಬ್ಬ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಊರೇ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2010ನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 2011ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗೀಜಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಜೊತೆ 2011ನಲ್ಲಿ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಈಜಿಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ 7 days ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸರ್ ಜೊತೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 hours ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಅನುಭವ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನೋ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ದ ಇನ್ನರ್ ಥಾಟ್, ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತು ಟು ಕೀಪ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಬಂತು. ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕಮಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಂತಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಈ ದಿ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 persons. ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದನು, ಒಬ್ಬ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್, ಟು ವಿನ್ ಟು ಕಾಂಕ್ವರ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಜರ್ನಿ. ಸರ್ ಮೆಸೇಜು, ಸರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಧ್ಯಾನ ಜಗತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 2012ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಪ್ ಟು 2012 ಧ್ಯಾನ್ ಜಗತ್, ಆಫ್ಟರ್ 2013 ಸಂಸಾರ್ ಜಗತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕಳೆದ
15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ ಬೆಲ್ಗಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಆನಾಪಾನಸತಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I have touched more than 1 lakh students. This is one of my beauty. Every Saturday I go to schools and colleges. So ಇದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ, ಒಂದು PSSM ಮೂಮೆಂಟಿಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ 2022 ನಾನು ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಡಲಿಸಿಸ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೆವಿ ಪೇನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೇ ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಂದು L4 L5 ಕಮರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ನೀನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ಯಾರಲಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಇದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಐ ಡಿಡ್ 41 days ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಸುತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ 41 days 3 hours ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸಿ ಕಮಾನ್, ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. T20 ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಔಟ್ ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಮುಗಿತು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ 41 days ಅಂದಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಅಪ್ ಟು 35 ಏಜ್ವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2022 ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಸವ ಪಿರಾಮಿಡ್, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಬಸವ ತತ್ವ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಜಿಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಲು ಮುಗಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಸವ ತತ್ವನೂ ಹೇಳೋದು ಅದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಪತ್ರಿಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನನಗೇನು ಈ ಪೇನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ, ಐ ಮೀನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅಂದಿದ್ದ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪತ್ರಿಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 2021 ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ ದ ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ವಿದಿನ್ 1.5 yearದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 33x33 ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಸವ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 2 acres ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಕೆ ಬಂದರೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 56 ಜನ ಉಳ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಪಿರಮಿಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿ. ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ, ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಪಿರಮಿಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2025 May 1 ಬಸವ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದು ಶಾಲಿನಿ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ದೇ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಸವ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಶ್ರಮ. ಇವತ್ತು ಬಸವ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಶ್ರಮ ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಅಂತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸರ್ದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆ ಆಸೆ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಧ್ಯಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಒಂದು 200 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಸವ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಶ್ರಮ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಈ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚಂದು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ನನಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಂಚುಳ ಅಂತಿದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಎ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೌ ಅವರ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ 3 ಗೋಲ್ ಇತ್ತು. 3 ಗೋಲಲ್ಲಿ 1 ಗೋಲ್ 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಯುಎನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಡೇ. ಸರ್ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಧ್ಯಾನ ಜಗತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನೌ ದ 2 ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದವ್ರದ್ದು, ಈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಕಾಹಾರಿಗೊಳ್ಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ 2 ಗೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಕರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದವ್ರಿಗೆ, ಚಂದು ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾನು ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ರೈಟ್? ದ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಜನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ಸಂಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆನ್ ಐ? ಎಸ್, ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2 ಲೈನ್ಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಕೇಳು ಜಾನ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ. ಕೇಳು ಜಾನ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು. ಏನ್ರಿ? Come on everyone. ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ಕೆಲ ಜಾನ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ. ಕಾಶಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ, ಕಾಶಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ, ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ್ನವ ನೀಡೋ, ದಾನ ಧರ್ಮವ ನಿತ್ಯದಿ ಮಾಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ. ಕೆಲ ಜಾನ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ, ನಿನ್ನೊಳಗ ನೀನು ತಿಳಿದ ನೋಡನ್ನ. ಸೊ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಳುಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರು ಮುಳುಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನರ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಶಿವತತ್ವ, ಶಿವ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಂದು. ಆಲ್ ಮೈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮಗದೊಂದು ಸರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So pastors, so already ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 minutes we'll have a nice cultural performances. To start with our master Suma from Harohalli, and she's our master, meditation master. So where is she? Yes,
Master Suma. So she'll be performing a classical dance performance for the next 20 minutes. Okay? For the next 20 minutes she is going to perform. So give her a big clap. She has come with some concept. So Suma, would you like to explain before performing? Tell about yourself. My name is Sumalata. I am from Harohalli, and my journey started from since 5 years of doing meditation, and now I am doing Shivratri, beautiful dance. I hope you all like. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಗಾಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಗಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಐಸಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಯಲ್ ಆ ಗಾಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡೀಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. नमामि नमामि ईश्वरनाट्य पूजितम् नमामि नमामि ईश्वरनाट्य पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपादावन्दितम् रुचिगणनादा तोतनं पादಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀರ್ತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನ ಧೀರನ ಧೀರನ ತನವೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देव के मंगल तुमको वंदन रखते सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാം. మంచులే గురుమంటూ
కనికరించరా తమునిక పరపరపర జరిపి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగ మహిమ చూపరా పలుసులగని అభయముని లిఖితము సతతము అందించరా గ్రహణం విధనం పాపరాకాళ హస్తిలింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం తీరా జలలో కొలువై ఆత్మలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవ లోకేశ్వర రక్షించరా శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరార తప శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రణయ భయంకర దిగిరార శివ శివ హర హర జయ జయ దిగిరార తప శంకర
दीपयतु भक्तिया देह शुद्धिरणेन भूयात् शान्तिरणेन भूयात् देहालयवे देवालयवो लोकानुग्रहवे दैवानुग्रहवो प्रणवस्वरूपः तेजोमयो पुण्यसञ्चयवे परमसुखवो यत्र श्रद्धा भक्तिं तत्र लभते जयन्तं दैवाचित्तं त्यज्ये शिवने ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾನೊಂದು 3 days ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 3 daysಲ್ಲಿ ಅವರು 2-3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. So that is the power of a pyramid master. That is the power of meditation. So ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಟರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸೊ ಹೌ ಶಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನಟರಾಣಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು
do her service in the form of art to all the meditators. So that's how she is here today. ಜೋರಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಲುಪಿಸೋಣ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ. ಆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ತ್ರಿಷಾನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ವೆರಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ. ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಡೀಪ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಔಟರ್ ವರ್ಡ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಡ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಕೀ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇನ್ನರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕೀ. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ವೇಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಬೆಟರಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ. ಈವನ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಿಯಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದು ಒಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂತಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೈಟ್ ವೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪತ್ರಿಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. I request Madhu and Simran to join on the stage to felicitate our dancer today. ಇವರು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಶಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್. ಎವ್ರಿ ಈವೆಂಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್, ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಯಾವುದೇ ಈವೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಬಂದವರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 3 days 4 days ಹಂಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 40 days ಬಂದು ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಯೂತ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಬೀಜ ಅಂತ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಮಧು ಟು ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಸುಮಾ. ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಡಿಡ್ ಎ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 20+ minutes. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಕುಸುಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್
ಶಿ ಹಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್. ಅವರ ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗೀಗ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಅಂತ. ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದರು. ಸೊ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಅವರು ಹಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೀಲ್? ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಜನಿ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಮಾದೇವಾ 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 ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ತಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳಗಿವ್ನಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಯಿಸಿವ್ನಿ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದಿವ್ನಿ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದಿವ್ನಿ ಮಾದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವ ಪರಸೆಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆನಾಪಾನಸತಿ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So with another round of applause, let us congratulate her on her first day of meditation at Pyramid Valley. ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪತ್ರಿಜಿ's ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಡೀಲ್? ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇದು ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮಾ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ನಡೆದಿರೋ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಟೀಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Audio and please play the video.
Volume. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾಜಿತಲಿಂಗ ಮುರಾರಿ ಸುರಾಜಿತಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಲ ಜನ್ಮ ಜದುಕ ವಿನಾಶಕಲೇ ಜನ್ಮ ಜದುಕ ವಿನಾಶಕಲೇ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುರಾರಿ ಸುರಾಜಿತಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಲ ಜಗೂಕ ವಿನಾಶಕಲೇ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುನಿ ಪ್ರವರಾಜಿತಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರೇ ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನವೇ ದೇವ ಮುನಿ ಪ್ರವರಾಜಿತಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರಲಿಂಗಂ ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶಕರೇ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾಜಿತಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಲ ಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತಲೇ ವಿನಾಶಕಲೇ Let us all stand up together and come forward. सर्वसुगंध सुलेभितलिंगं बुद्धि विवर्धनकारणलिंगं सिद्धसुरासुर वन्दितलिंगं सर्वसुगंध सुलेभितलिंगं बुद्धि विवर्धनकारणलिंगं सिद्धसुरासुर वन्दितलिंगं प्रणमामि सदा ब्रह्म मुरारि सुराजितलिंगं निर्मल भासित शोभितलिंगं जन्म जदुक विनाशकले
दक्षसुयत्न विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा कनकमहापूजितलिङ्गं गणपतिवेदितशोभितलिङ्गं दक्षसुयत्न विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि ब्रह्ममुरारिसुराजितलिङ्गं निर्मलवाजितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुराजितलिङ्गं शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाजितलिङ्गं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा ब्रह्ममुरारिसुराजितलिङ्गं निर्मलवाजितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुराजितं निर्मलवाजितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं
मुरारिसुराजितलिङ्गं निर्मलवाजितं जन्मजदुकविनाशलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुराजितलिङ्गं निर्मलवाजितं ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ತಿರುಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪಂಕಜ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಜೈ ಹೋ ಪತ್ರಿಜಿ, ಜೈ ಹೋ ಪತ್ರಿಜಿ. ಎಸ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. And to all the online viewers who have been participating in this program from 3 p.m. and joining us for this group meditation, a heartfelt gratitude to everyone on behalf of Pyramid Valley International. ಧ್ಯಾನ ಜಗತ್ಗೆ, ಶಾಕಾಹಾರ ಜಗತ್ಗೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಜಗತ್ಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪತ್ರಿಜಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಿವರಿಗೆ ಎಸ್, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಶಿವ ಇಸ್ ವಿತಿನ್ ಅಸ್. ಆ ಶಿವ ತತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೆಂಗೂ ಇವಾಗ 2 o'clock ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್. Suma is here. Sumalata. Yes. ಸೊ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿವತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹರ್ ದಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್. Yes, please come to the dais. So that is the connection of art. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಬನ್ನಿ. So today lot of sudden suspenses, surprises ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. So song from Kusuma, art from Gokak Master, Veeresh ಅವರು. Thank you. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಫಾರ್ ನದರ್ ಸಾಂಗ್? ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಸಹಿತ ಆಡಬಹುದು. whoever is interested can join for the group dance. Jai Ho song. Jai Ho, 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 Jai Ho. ಈ ಹಾಡಂತೂ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋದು. आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो,
जय जय हो आरोग्य विद्या जय जय हो निर्वाण विद्या जय जय हो भाग्य विद्या जय जय हो आनंद विद्या जय जय हो आरोग्य विद्या जय जय हो आनंद विद्या जय जय हो आरोग्य विद्या जय जय हो निर्वाण विद्या जय जय हो भाग्य विद्या जय जय हो श्वास विद्या जय जय हो दिव्य श्वास विद्या जय जय हो ज्ञान विद्या जय जय हो दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो संकल्प शक्ति जय जय हो इच्छा शक्ति जय जय हो संकल्प शक्ति जय जय हो इच्छा शक्ति जय जय हो संकल्प शक्ति जय जय हो इच्छा शक्ति जय जय हो संकल्प शक्ति जय जय हो इच्छा शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो कर्म शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो कर्म शक्ति जय जय हो स्वाध्याय शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो कर्म शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो कर्म शक्ति जय जय हो स्वाध्याय शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो प्राण शक्ति जय जय हो दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो पिरामिड शक्ति जय जय हो दिव्य पिरामिड शक्ति जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सत्य हिंसा जय जय हो शौच संतोष जय जय हो सत्य हिंसा जय जय हो शौच संतोष जय जय हो सत्य अहिंसा जय जय हो शौच संतोष जय जय हो सत्य अहिंसा जय जय हो शौच संतोष जय जय हो
दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो मैत्री करुणा जय जय हो दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो समता शांति जय जय हो दिव्य समता शांति जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो चक्र जय जय हो सहस्रार जय जय हो आज्ञा चक्र जय जय हो सहस्रार जय जय हो आज्ञा चक्र जय जय हो सहस्रार जय जय हो आज्ञा चक्र जय जय हो सहस्रार जय जय हो तपोलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो तपोलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो ज्ञानलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो तपोलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो तपोलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो ध्यानलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो ज्ञान विश्व जय जय हो दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो ज्ञान भारत जय जय हो दिव्य ज्ञान भारत जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो बुद्ध महावीर जय जय हो वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो बुद्ध महावीर जय जय हो वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो बुद्ध महावीर जय जय हो वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो बुद्ध महावीर जय जय हो
येसु मोहम्मद जय जय हो लावो सुसुवांसु जय जय हो येसु मोहम्मद जय जय हो लावो सुसुवांसु जय जय हो येसु मोहम्मद जय जय हो लाओ सुचुआंस जय जय हो येसु मोहम्मद जय जय हो लाओ सुचुआंस जय जय हो मालप मिलाद प जय जय हो कबीर नानक जय जय हो रवेट्स की बिसेंट जय जय हो युक्तेश लाहिर जय जय हो ओशो रंपा जय जय हो दिया ओशो रंपा जय जय हो ओशो रंपा जय जय हो दिया ओशो रंपा जय जय हो ओशो रामपा जय जय हो दिव्य ओशो रामपा जय जय हो ओशो रामपा जय जय हो दिव्य ओशो रामपा जय जय हो जय जय हो जय जय हो ಎಸ್ ಜಯ ಹೋ. ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 o'clock ಶುರುವಾಗಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ವಿರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ 2 AM, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11+ hours. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Another 3 hours of silence meditation. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಫೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, we're all here inside the pyramid for meditation, for Shivratri, for Jagarana, for understanding we are the consciousness. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರೋಣ. ಆನಾಪಾನಸತಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಇರೋ ಚೇರ್ಸು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 4-5 ಚೇರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪಿರಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಲಗಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ our meditation. ಹಾಯಾಗಿ ಕೂರೋಣ. Remove your glasses. Cross your feet. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳೆರಡನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಸರಳವಾದಂಥ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರೋರ್ಗು ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಸೈಲೆನ್ಸ್. For the next 3 hours, silence meditation. 3 ತಾಸು ಸಂಗೀತ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 3 ತಾಸು ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. Silence from outside
and silence from inside. ಯಾವುದು ಆಲೋಚನೆ, ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಿಂದಾನೂ ಆ ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. Just be with your breath. ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಸರಳವಾದಂಥ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್, ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಮೆಗಾ ಪಿರಮಿಡ್, ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ಪಿರಮಿಡ್. ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೋ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಶಿವನ ಸ್ಥಿತಿ, ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ. Let us connect to the power behind. ಆ ಶಿವ ತತ್ವಕ್ಕೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಾವಿರೋಣ. ಈ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆನಾಪಾನಸತಿ, ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಮಿತ್ರರೇ.